wahisemo neza cyane gukurikira Literature TV muri akanya. Ni umwanya ugiye kunguka ubumenyi bwinshi utari witeze kuri iyi channel yanjye yawe ya twese. Aha rero nta kindi dukora uretse kugenda twungurana ubumenyi mu nkuru z'ibitabo byagiye byandikwa n'abahanga hirya no hino ku isi. Niba rero uri umunyeshuri ni byiza cyane wahageze, ntuhave. Niba uri umwarimu nawe kandi ntabwo uhejwe, komeza ukurikire uduha n'inyunganizi, kuko ntabwo ari twebwe kamara, ariko iyi ni initiative twiyemeje kugira ngo turebe ko twagerageza kugereka itafari kurindi dufasha abanyeshuri ndetse n'abarimu mu gusobanukirwa neza izi nkuru za literature. Aha rero rikaba ari isomo ryigishwa mu mashuri ya segonderi ndetse no muri za kaminuza. Stay in touch. Niba hari igitekerezo ufite utwandikire muri comment. Niba ari ubwa mbere udukurikiye kandi subscribe, nyabona utarabyibagirwa kugira ngo ujye ugerwaho n'inkuru uko tuzishyizeho ako kanya aho waba uri hose. Ntabwo ushobora gucikwa, ntiwahusha, ntabwo bibaho. Ikindi ukande kuri like, hanyuma nurangiza uduhe comment, then usharinge cyangwa se usangize abandi izi nkuru kugira ngo ibyiza wamenye utabyihererana. Nkuko bisanzwe dusoma mu Cyongereza tugasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo turusheho gufasha abantu benshi arabumva Ikinyarwanda gusa ari nabumva Icyongereza, mwese tubashe kuba accommodatinga cyangwa se tubashe kubafashiriza hamwe. Let us start. Turahera kuri Act 1 Scene 1 twayisobanuye mbere, ariko reka tuyisubiremo kugira ngo tubijyanire rimwe. Let's start. It's your time. Stay in touch. Act 1 Scene 1. Two Roman tribunes, Flavius and Maurus, see the common people parading in the street instead of working in their shops. Hano rero inkuru itangiye itwereka abagabo babiri b'abaromani. Hari uwitwa Flavius n'uwitwa Maurus. Abangaba ngo babonye abaturage bari kugenda ku karasisi mu mihanda y'i Roma mu mwanya wo kugira ngo bajye ku murimo, cyane ko inkuru itwereka ko abantu ngo bari abacuruzi, aho kugira ngo rero bajye mu mashop yabo bari bazindutse nyine bajya ku karasisi mu muhanda. Ese ibi ngibi byari byatewe n'iki? Kurikira iyi nkuru. Aba bagabo rero ngo ntabwo bakomeje kubirebera, bakoze iki? They demand to know why the men are not working. Bo bashatse kumenya impamvu aba bantu batari mu kazi. A cobbler informs them that the people are celebrating Caesar's victory. Ariko hari umudozi w'inkweto. Nitwumva cobbler utagira ngo ni ya nzoka, oya, ahubwo ni umudozi w'inkweto, umukorodoniye mu ijambo tumenyereye cyane. Ntabwo yatinze yahise abasobanura ko aba bantu bari kwishimira intsinzi y'umugabo witwa Caesar. Maurus is infuriated by this information and calls the workers, "You blocks, you stones." Hanyuma none uyu witwa Maurus ese yabyakiriye ate? Ngo yahise yumva rwose agize ipfunwe cyane kubera iyi nkuru yari yumvise. Nibwo yahise yadukira ba bantu bari bari mu mihanda atangira kubatuka ati, "Mwamabuye mwe, mwa rutare mwe, mwamabuye mwe." Urumva ntago byamushimishije mu yandi magambo. Ese arakora iki? He then tells them that Caesar has not defeated an enemy, but rather that Caesar has killed the sons of Pompey the Great. Uyu rero yahise ababwira ati, rero ibintu murimo muri abayobe gusa, nta makuru mufite. Caesar ibintu yakoze ntabwo yigeze atsinda umwanzi, ahubwo icyo yakoze yishe abahungu b'umugabo witwa Pompey mukuru cyangwa se w'igihangange. Pompey previously ruled Rome along with Caesar until the alliance fell apart. Uyu Pompey ni muntu ki? Uyu Pompey ngo ni umuntu wayoboraga Roma ariko akayoborana n'uyu mugabo witwa Caesar. Hanyuma noneho byageze aho ngaho hari ibyo bapfuye baratandukana, at which point they went to battle over the right to rule. Ku buryo ibyo bapfuye byabashoye mu mirwano bashaka kureba ninde ufite imbaraga ndetse n'uburenganzira bwo kuyobora. Flavius' speech then causes the commoners to be ashamed of celebrating Caesar's victory. Ngijambo rero burya n'uburozi, sometimes words can be poison. Nibyo byabaye hangaha. Uyu Flavius amaze kubwira aba bantu, ntabwo no kuvuga ngo aba bantu bamaze kumva aya magambo bahise bagira gute? Bahise bumva baguye nabo bagize ipfunwe, bumva rwose by ashamed kuba bari gucelebrate cyangwa bari kwishimira intsinzi y'ibintu bidasobanutse. They depart in a more sober mood.
aho kanya bahise bagenda batishimye. Flavius and Morris then prepared to remove the imperial crowns placed on all the statues of Caesar and next decide to drive the commoners back into their houses in an effort to prevent Rome from celebrating Caesar's victory. Bakoze iki rero? Uyu nguyu donc ni ukuvuga ngo abo bantu urumva bahise bakumwa mu nkokora. Hanyuma Flavius na Morus bahise bitegura guhita bakuraho amakamba y'ubwami yari ari ku bibumbano bya Caesar byose byari biri aho ngaho. Hanyuma bahita bafata umwanzuro wo kwirukana abo bantu bagasubira mu mago yabo, hanyuma babuza kongera kwishimira iyo ntsinzi nk'uko bari babyambariye. Ese bizarangira gute? Uyu Caesar niba ariho akabyumva, ese azakorana gute n'abo bantu mu gihe batari kuvuga rumwe? Mu bigaragara these people don't support Caesar, ntabwo bashyigikiye Caesar. No kuvuga ngo hagiye kuba impande ebyiri zihanganye. Let us see Act 1 Scene 2. What happens? Stay in touch. This is Literature TV and the book is Julius Caesar, written by William Shakespeare. Act 1, Scene 2. Julius Caesar triumphantly returns to Rome on the festival of Lupercalia, celebrated on February 15. Hano rero Julius Caesar ngo yagarutse i Roma mu by'ukuri ari kuririmba intsinzi, aza ku munsi wo bita ngo ni Lupercalia. Uyu munsi bawusereburaga ngo ni umunsi mukuru bizizaga ku itariki 15 z'ukwa kabiri. He is followed by Anthony and Brutus, their wives and many followers. Uyu Caesar yarashagawe n'abandi bantu. Ni bandi? N'uwitwa Anthony n'uwitwa Brutus ndetse n'abagore babo n'abandi benshi bari babakurikiye. Caesar tells Anthony to strike his wife Calpurnia during the festival, during which two men including Anthony ran through the street of Rome and hit those they meet with the goatskin thongs to rid her of her sterility. Hano rero hari ibintu bakoze bimeze nkaho ari umugenzo. Uyu Caesar yahise abwira Anthony kuba yakubita umugore we Calpurnia ku gihe cy'uyu munsi. Aho ngaho rero ngo hari abagabo babiri bari kugenda birukanka mu mihanda y'aho ngaho i Roma, harimo witwa Anthony. Hanyuma ngo bagendaga bakubita abantu bahuye nabo ibiboko bikoze mu mpu z'ihene. Hanga ngo bashaka kurinda uwo mugore ubugumba. Anthony responds with, when Caesar says do this, it is performed. Anthony yahise avuga ati rero icyo Caesar ategetse nibavuze ngo kora iki, nta bindi ugomba gutekereza, no guhita ubikora utiri ubaza umutima nama. A soothsayer approaches Caesar and calls out for attention. Hahise rero haza umuntu umeze nk'umuhanuzi ahita yegera Caesar. Ubwo ngubwo yahise asaba ko rwose bamutega amatwi. Caesar allows him to speak. Caesar ntabwo yigeze amukumira, yahise amubwira ati rwose uhawe ikaze n'umwanya ngaho uvuga. And the man tells Caesar. Uyu mugabo yabwiye iki Caesar? Ndagira ngo bikurikire neza. Beware the ides of March. Yahise amubwira ati witondere uyu munsi wo bita ngo ni Ides of March. Caesar ignores this warning and calls the man a dreamer. Ariko Caesar yahise yamirira kure uyu muntu, aramubwira ati uri murarota ku manywa, ibi bintu uvuga ni ibiki? Ariko ngo ni umunsi wakundaga kubaho ibyago. Caesar then lives with his assemblymen. Hanyuma Caesar icyo yakoze yahise avaho ngaho n'abantu bari bamushagaye. Brutus and Cassius remain on stage. Hanyuma Brutus na Cassius bo baguma kuri stage. Cassius tells Brutus that he has noticed Brutus acting more serious lately. Hanyuma noneho uyu Cassius yahise abwira Brutus atariko nabo ati rwose we Brutus nabonye rwose uri gukora ibintu ushizemo umuhate, urimo urakorana umurava. Brutus tells him that he is with himself at home. Hanyuma we yahise amubwira ati ariko jewe ubwanjye ndi kumwe donc ndi mu ntambara, ni nkayo ati ndi mu ntambara, ndi ku rugamba. And that Cassius should not worry about it. Hanyuma aravuga ati rero Cassius ntabugomba kubihangayikira. After a shout and cheering from off stage, Brutus remarks he is afraid the people will crown Caesar's king.
hanyuma noneho rero ngo nyuma yuko habayeho kuvuga cyane no gusa naho bafite ibyo bishimira bava kuri stage, Brutus yahise agaragaza yuko afite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwimika uyu mugabo witwa Caesar akaba umwami. Cassius is thrilled or very excited or happy, ariko Cassius yahise yumva yishimye cyane kumva ibi bintu, to hear this, and tells Brutus that they were both born as free men the same way Caesar was. Hanyuma uyu Cassius ngo amaze kwishima yahise abwira Brutus ati nyamara rero twese twavutse kimwe, twavuze turi abantu bigenga nk'uko na Caesar yavutse, ni ukuvuga ngo twese Caesar nta kintu aturushije. He tells Brutus a story in which he and Caesar were holding a swimming contest across the Tiber River, and Caesar started to drown. Hanyuma uyu mugabo uyu Brutus yahise atangira kubwira uriya witwa uyu mugabo bari kumwe. Reka twongere turebe. He tells Brutus a story in which he and Caesar were holding a swimming contest across the Tiber River, and Caesar started to drown. Hanyuma yahise atangira kubwira Brutus inkuru y'ukuntu we na Caesar bigeze gukora amarushanwa yo koga mu mugezi witwa Tiber River, hanyuma noneho ngo Caesar atangira kurohama. Cassius claims that he rescued Caesar and carried him to the shore. Cassius yahise avuga ati ni njyewe ubwanjye wabashije kumurokora, ndagenda ndamurohora hanyuma mwicaza ku nkombe. He then complains that Caesar has become so powerful that even though he once saved Caesar's life, he must now bow for him. Hanyuma rero uyu mugabo yese amubwira ati rero nubwo wowe wagerageje gukiza Caesar hariya muri koga nibyo koko, ariko ngo Caesar yamaze kuba umuntu w'umunyembaraga, ndetse niyo mpamvu ugomba kwemera ukamuyoboka, ukanamupfukamira ukajya ugomba kubaha abakuyobora. Iyo niyo nama yamuhaye. Birumvikana ko uyu Brutus yasaga naho, cyangwa uyu Caesar yasaga naho, uyu Cassius yasaga naho yatangiye gupinga Caesar cyangwa se bapingana. Cassius then tells Brutus that Brutus is just as good a name as Caesar. Hanyuma Cassius yahise abwira Brutus ati nyamara wowe ibintu uri kuvuga ntabwo mbizi, izina ufite ringanya agaciro n'irya Caesar, ayo izina ufite nawe ni ryiza. Ni nkayo mbwira ati nawe kuyobora byakubera, and that both names could just as easily rule Rome. Okay, yahise amubwira ati rero ayo mazina yombi birashoboka ko yayobora Roma. Birarangira bite? He invokes the image of Brutus' ancestor who founded the Roman Republic and expelled the former kings. Hanyuma uyakomeje amwibutsa ishusho y'umukurambere witwa Brutus. Uyu nguyu akaba ari we washinze Roma cyangwa se Repubulika ya Roma, nyuma rero ngo aza kugira gute and expelled the former kings, hanyuma aza kurwanya abami bose bayoboraga icyo gihe arabirukana. Brutus, afraid that Caesar will become a king, struggles to decide whether to join Cassius in taking actions against Caesar, but he ultimately decides against it. Brutus rero yatangiye kugira ubwoba yuko Caesar azahinduka umwami w'i Roma. Hanyuma noneho atangira guharanira kureba niba yafata umwanzuro akihuza na Cassius mu kugira icyo bakora kugira ngo barwanye Caesar, ariko noneho ageze aho ngaho asa n'ubivuyemo. Caesar returns accompanied by his followers. Caesar yarongera agaruka, ariko yarashagawe nanone na ba bantu bakunda kumukurikira. He turns to Antony and remarks, "Let me have men about me that are fat." Hanyuma noneho yahise ahindukirana Antony aramubwira ati, reka rero ubu none njyewe icyo nkeneye abantu have men about me that are fat. Ati reka ngire noneho abantu bamba hafi kandi bari fat babyibushye, sleeky headed men and such as sleep a night. Young Cassius has a lean and hungry look. Ati kubera yuko mbona Cassius
ameze nk'umuntu ushonje, nkeneye abantu b'abanyembaraga bashobora kumba hafi. He thinks too much, arigora agatekereza cyane birenze. Such men are dangerous. Ati rero abantu nk'abo baba ari abantu babi cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo Caesar nawe yatangiye gukeka Cassius, ntabwo yari akimwizera. Such men are dangerous. Ni ukuvuga ngo abagabo bameze nka Cassius bakunda kuba ari babi cyane. Anthony dismisses Caesar's concern. Ariko Anthony aza guhumuriza uyu Caesar, aramuhumuriza amubwira ati rwose wihangayikishwa n'ibyo. But Caesar is not convinced that Cassius is completely trustworthy. Ariko Caesar ntabwo yigeze yemezwa n'amagambo Anthony amubwiye, kubera ko yakomeje avuga ko Cassius atari umuntu wo kwizerwa 100%. He tells Anthony to come with him and let him know if there is anything to be worried about. Yese rero ahamagara Anthony aramubwira ati ngwino tujyane, hanyuma noneho and let him know if there is anything to be worried about. Hanyuma tumumenyeshe niba hari ikintu gihari cyatuma tumuhangayikira. Casca remains on stage with Brutus and Cassius and tells them that the three shouts they heard were because Anthony offered Caesar the crown 3 times, but he turned it down each time. Casca yagumye kuri stage hamwe na Brutus, hanyuma Cassius atangira kubabwira yuko yumvise abantu basakuza inshuro 3, kubera yuko ngo bumvise ko Anthony yambikaga ikamba cyangwa se yahaga ikamba Caesar inshuro 3 times, ariko uyu Caesar iri kamba akajya arijugunya hasi cyangwa se akaryanga. Casca then says that Caesar swooned and fell down with his mouth. Hanyuma noneho uyu umuntu witwa Casca yahise avuga ko Caesar yaguye, hanyuma ngo akagusha umunwa. Uwo muntu ngo amaze kugwa atangira kuzana urufuzi cyangwa se urufuro mu kanwa. Caesar was considered to be epileptic. Kumbe Caesar ngo yari afite ikibazo cy'uko yagwaga igicuri, epileptic person. Medical condition affect brain. Ibi ngo ni ibibazo bikunda gufata ubwonko. Caesar nicyo kibazo yari afite, called the falling sickness. Ibyo rero ngo bakaba byita kugushwa n'uburwayi. When Caesar awoke, he begged to be forgiven for his infirmary. Hanyuma mu gihe Caesar azanzamutse yahise asaba imbabazi kubera ibyari bimubayeho, kubera ubumuga afite. Casca added that the people forgave Caesar and worshipped him even more for turning away the crown. Hanyuma noneho uyu Casca yakomeje abari inkuru avuga ko abantu bahise bababarira uyu Caesar ndetse ngo baranamuramya. Hanyuma noneho even more for turning, ndetse banamubabarira kuba yaranze ikamba. He also explained that Maurus and Flavius, the public tribunes, were removed from office for pouring the decorations of Caesar's statues. Hanyuma noneho arongera abari inkuru ayibwira Maurus na Flavius ko aba bantu, the public tribunes, were removed from office. Hari abantu bavanywe birukanwe mu biro kubera yuko bakuyeho amakamba cyangwa se imitako yari iri ku gishushanyo cya Caesar cyangwa ku kibumbano cya Caesar. Abo ngo bahise birukanwa, the tribunes, public tribunes. Cassius, hoping to lure him into the conspiracy against Caesar, invite Casca to dinner the next night. Cassius ngo yumvaga ari buze kumugusha mu mutego. Hanyuma noneho ngo aza gutumira uyu Casca kugira ngo basangire ibya nimugoroba, dinner. Bashaka rero kugira gute? Bashaka kugira ngo bagambanire uyu witwa Caesar.
conspiracy, ubugambanyi. Brutus also takes his leave but agrees to meet with Cassius the next night as well. Brutus nawe yageze avaho ngaho ariko yemera asigaye yemeye ko ari buze guhura na Cassius mu ijoro riri bukurikireho. In a soliloquy, Cassius informs the audience that he will fake several handwritten notes and throw them into Brutus' room in attempt to make Brutus think the common people want him to take action against Caesar. Hanyuma icyaje kubaho ni iki? Haje kubaho yuko uyu mugabo witwa Cassius mu magambo yivugishaga wenyine abwira abantu audience, yababwiye yuko ari buze kwandika inyandiko nyinshi mpimbano hanyuma akazijugunya mu cyumba cya Brutus, ashaka kugira ngo Brutus nazibona atekereze ko abantu bamusabye kuba yahangana n'uyu mugabo witwa Caesar, akagira icyo akora. Iyo act irarangiye. Reka rero turebe ibikurikiyeho. Ese iyi yari yihe act twasomaga? Nubwo yari ndende, yari act 1 scene 2. Noneho tugeze kuri act ikurikiyeho, iyo ngiye ni act 1 scene 3. Byagenze gute? Casca meets with Cicero. Hajemo undi muntu. Casca yahuye n'uwitwa Cicero, one of the great Roman orators. Uyu ngo akaba yari umwe mu bantu b'abaromani bazi kuvuga neza, and tells him he has seen many strange things on the streets of Rome that night, including a slave with a burning yet an injured left hand. Nyuma noneho ngo yamubwiye ko hari ibintu byinshi yabonye mu mihanda y'i Rome muri iryo joro, harimo umucakara wari ufite a burning yet injured left, yari afite akaboko ngo kari gushya, ako kaboko rero kandi ngo kashyaga katakomeretse. Then a lion loose in the street, yaje kubona nanone intare zigenda mu mihanda, and an owl hooting in the daytime, ngo yaje no kumva igihunyira gihuma kandi ari ku manywa. Bivuze ngo hari ibimenyetso aba bantu babonaga hariya i Roma mu muco wabo no mu mateka, bagatangira kugira ibyo bakeka ko bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi. Cicero tells him many interpret things in their own way and takes his leave. Hanyuma Cicero yahise amubwira ati rero ibyo abantu babona bakabivugaho amagambo ni byinshi kandi buri wese abivuga uko abyumva. Ako kanya ngo yahise yigendera, ntabwo yatindanye nawe. Cassius then arrives and tells Casca that there is a reason behind of all the strange events taking place in Rome. Cassius yahise aza yegera Casca, amubwira ko hari impamvu nyinshi ibintu nk'ibyo bidasanzwe bishobora kubaho hariya muri Roma. Casca asks him, hanyuma Casca yahise amubaza, this Caesar that you mean? Atese ni Caesar ushaka kuvuga? Is it not Cassius? Atubwo ntabwo ari Caesar uri kuvuga we Cassius. Casca tells him that the senators are planning to make Caesar the king the next morning. Casca yahise amubwira yuko abasenateri bari gupanga gufata Caesar bakamwambika ikamba ry'ubwami agahinduka umwami mu gitondo cyari gikurikiyeho. Ntabwo byoroshye. Ese byaje kugenda gute? At this news, Cassius draws his dagger and threatens to die before ever allowing a Caesar to achieve so much power. Hanyuma amaze kumva iyo nkuru, Cassius yahise afata inkota atangira gutera ubwoba avuga yuko byanga bikunda yakwiyahura mbere yuko areka Caesar agakomeza gutumbagira agira imbaraga nyinshi. Casca shakes hands with Cassius and they agree to work together to prevent Caesar from seizing power. Casca yahise hereza ibiganza uyu Cassius, barasuhuzanya cyane nk'abantu bahuje umugambi wo kuza kugambanira uyu Caesar, bakagira icyo bakora mbere yuko yambikwa iri kamba akaba umunyembaraga w'umwami noneho kurushaho. China, a co-conspirator, arrives and takes a piece of paper from Cassius.
Hari uwitwa China, uyu nawe ni umwe mu bagambanyi yahise ahagera hanyuma ahita afata urupapuro arukuye kwa Cassius. Together they then leave to go through Cassius' handwritten notes through Brutus window. Hanyuma rero ngo bose bahise bajyana baragenda bajya kujugunya inyandiko Cassius written notes through Brutus window. Hanyuma to go through Cassius, hanyuma noneho bahita bajya kujugunya inyandiko Cassius yari yanditse mu idirishya ryande rya Brutus. Ngira ngo mwigeze mwumva uyu mugambo ko umeze. Cassius indicates that he is quite sure Brutus will join them within the next day. Hanyuma noneho uyu Cassius yahise avuga ko byanga bikunda ibi bintu byizeye 100%, yizeye ko Brutus ari buze guhita abiyungaho ku munsi uri bukurikireho. Ngibyo nguko. Ese ibi bintu biragenda gute? Ko numva Siza bamumereye nabi mu bugambanyi, kandi Siza arahonga uretse ko nawe hari byo yatangiye gukeka. Reka turebe muri act 2 scene 1. Brutus is in his garden and has decided that Caesar must be killed. Brutus we yibereye mu bustani bwe, yamaze gufata umwanzuro yuko byanga bikunda Caesar agomba gukurwaho akicwa, must be killed. His reasons for reaching this conclusion are that Caesar is abusing his power and that has ascended far too quickly. Hanyuma Brutus noneho impamvu ni iyihe? Ngo impamvu yitwazaga ngo nuko kugira ngo agere kuri uyu mwanzuro wo gufata umwanzuro yuko Caesar agomba kwicwa, ngo nukubera yuko Caesar akoresha nabi ubutware afite cyangwa imbaraga afite, bityo akaba ari n'umuntu waturutse ahantu hatazwi, akaba ahise ari icyamamare byihuse. Ye niko abantu b'isi bamera. Niba wari umuhinzi ugahita uzamukaba umucuruzi wo ku rwego rwo hejuru, abantu batangira kugenda baryana inzara bibaza ngo uyu muntu aturutse he. Niba ubonye umwanya mu buyobozi ukomeye uratambuka batari kuyaje ati dore ngibi ibiri kuba kuri Caesar bigiye gutuma banamugambanira akicwa. Ese Caesar araza kwicwa? Reka turebe. Lucius Brutus servant brings him a letter. Hanyuma hari umuntu tuwa Lucius, uyu nguyu ngo yari umukozi cyangwa se umuja wa Brutus, yahise amuzanira ibaruwa planted by Cassius. He has found in Brutus private room. Hanyuma rero ngiyi yari yayibonye mu cyumba cyande, mu cyumba cya Brutus kigize gute cyihariye private. Ariko iyi baruwa ni Cassius wari wagize gute, wari wayishyizemo. The first line of the letter reads, umurongo wa mbere w'iyi baruwa, interuro ya mbere y'iyi baruwa yavugaga iki? Brutus thou sleepst. Nka yavuze ati Brutus usinziriye. Awake and say to yourself, ati kanguka nawe ugira icyo wibwira. Brutus interprets the letter as if it were a request from all of Rome to slay Caesar and restore the republic. Brutus akanya ise atangira gusobanura ibaruwa nkaho ari ibyifuzo by'abanyeroma bari bamugejejeho byuko agomba kwikiza Caesar hanyuma akongera akagurura repubulika yari yararuhamye. Kuvuga ngo ntabwo bemeraga uyu Caesar imiyoborere, bavuga ko repubulika yayihinduye akarima ke. Brutus then asks Lucius what day it is. Hanyuma Brutus akanya ise abaza Lucius uwo munsi wariwo, and he informs his master that it is the Ides of March or March 15. Hanyuma ngo yahise amubwira ko uwo munsi byari tariki 15 ari wo munsi bita ngo ni Ides of March cyangwa se March 15. A knock sounds on the door and Lucius leaves to answer it. Hanyuma akanya hari umuntu wahise arakomanga ku rugi. Lucius yahise yihuta ajya kureba uwo ari we. Alone, Brutus states he has not slept since Cassius first incited him against Caesar. We ubwe wenyine Brutus we yavuze ko atigeze asinzira kuva uwitwa Cassius yatangira kumushyiramo ibitekerezo byo kurwanya Caesar. Cassius, Casca, Decius, China
Metellus, and Trebonius, all of them conspirators against Caesar, have arrived at Brutus' home. Ndagira ngo utege amatwi ukurikire, birakaze. Caesar yahagurukiwe. Hari uwitwa Cassius, hari uwitwa Casca, hari uwitwa Decius, hari uwitwa Cina, n'uwitwa Metellus na Trebonius. Aba bose ni abagambanyi bari bahagurukiye Caesar, bari bageze kwa Brutus mu rugo, bivuze ngo nibo bari bakomanze, bari bahageze. Brutus invited them in and Cassius takes him aside. Hanyuma Brutus yahise abahamagara bahikaze mu nzu, hanyuma Cassius ahita amufata amushyirira ku ruhande. Yaragiye kumubwira iki? Soon Brutus rejoins the group of men and shakes all their hands, agreeing to join them in their murderous quest. Mu kanya gato Brutus yahise aza yiyunga n'iyo groupe, hanyuma bose arabasuhuza mu biganza n'imbaraga nyinshi nk'abantu bahuje umugambi koko. Ako kanya ntiyazuyaje, yahise abemerera ko atabahemukira, bagomba kuba bari kumwe mu mugambi w'ubwicanyi bwo kwikiza Caesar. Ngibyo. The men then discuss whether they should invite Cicero, the great orator, to join their plot, but Brutus convinces them against it. Hanyuma abo bagabo bahise batangira kuganira niba ari ngombwa yuko batumira uyu mugabo witwa Cicero. Uyu ngo akaba yari umuntu uzi kuvuga cyane, yarazi kuvuga neza bikumvikana. Hari abantu bagira iyo mpano nkanjye hano. Hanyuma ngo bashaka kumutumira kugira ngo barebe niba yabiyungaho muri uwo mugambi, ariko Brutus yaje kubemeza ko ibyo ngibyo atari byo, bahita babivamo. Byo kumutumira barabireka. Cassius states Mark Antony should be killed along with Caesar. Hanyuma Cesari, ndagira ngo ukurikire, ntabwo yagombaga gupfa wenyine. Dore imipango uko iteye nuko nguko. Cassius yahise yemeza ko uyu Mark Antony, kuko numwe ni ikegera cyakundaga kuba kiri kumwe na Julius Caesar, yaravuze ati rero ibikundanye birajyana, uyu nawe ntagomba gusigara, agomba kwicirwa hamwe na Caesar. But again Brutus is against the plan. Ariko nanone Brutus aravuga atoya ibi bintu ntago byaba ari byo. Bivuze ngo Brutus yahise yopoza cyangwa se yahise avuguruza Cassius, fearing they will be perceived as too bloody. Impamvu nta yindi, yabonaga ko bose nibaramuka bishwe, nibaramuka babishe, rubanda bari buze kubabona nk'inkora maraso. The group plans to commit Caesar's murder at the Senate at 8 o'clock that morning. Hanyuma iyi group yahise ipanga ko bagomba kwica Caesar, bakamwicira kuri sena ku nteko ishinga amategeko sangahe saa 2 za mu gitondo zuzuye. It is only 3 in the morning at this point. Ariko ubu ngo byari saa 9 za mu gitondo ubwo bapangaga ibyo. However, they are worried that Caesar will not attend the Senate because he has become increasingly superstitious over the past few months. Ariko noneho baje kugira ikibazo, baravuze bati Caesar duhangayikishijwe nuko hari igihe adashobora kuza mu nama kuri sena, kubera yuko yatangiye kugira ibintu agenda yiyumva makeka guhera mu mezi make ashize. Decius tells the group that he knows how to flatter Caesar. Ariko Decius uyu nguyu ni kazarusenya mu bagambanyi, niyo yatangiye kubwira abo bantu bari bateraniye aho ngaho uburyo we ubwe ashobora gushukashuka Cesari akamutera imitoma paka mubagejejeho, umugambanyi ruharwa. And assures them he will convince Caesar to go to the Senate. Yahise abemeza, ndagira ngo wumve uyu muntu witwa Decius niyo wahise abemeza, arabwira ati mwebwe mungirire icyizere, mfite tekinike nyinshi cyangwa uburyo bwinshi bwo gukonvisinga cyangwa bwo kwemeza Cesari ku buryo nzamubazanira hano kuri sena nkamubashyirira ku mbehe. Cassius and his followers then depart, leaving Brutus alone. Hanyuma wa mugambanyi mukuru witwa Cassius ndetse n'abari bamukurikiye bose bahise bava aho ngaho, hanyuma basiga Brutus wenyine. Basize Brutus, bari bagiye he? Reka dukomeze twumve iyi nkuru. Iki gitabo ni Julius Caesar, iyi ni Literature TV, naho ngende umusobanuzi mukuru.
nta handi wabisanga. Kanda subscribe gusa ubundi ibindi byose bizajya byikora. Twagiye. Bratus' wife Portia arrives and tells him he has left her bed and given her unkind looks. Hanyuma Bratus, umugore wa Bratus witwa Portia yahise ahagera aramubwira ati we kubera iki he has left her bed, kubera iki wundi wantaye mu buriri ukagenda uri umuntu w'umugabo nta soni ufite. Hanyuma arangije amureba ikijisho. She begs him to tell her why he is so upset. Umugore yahise amukambana aramubwira ati we mugabo nishakiye mbwira impamvu mbona usa naho wataye umutwe. Bivuze ngo iyi mipango yose uyu mugore Portia ntabwo yari abizi ibiri kuba. Ese uyu Bratus yaje kubyitwara mate imbere ya Portia umugore yishakiye. He lies telling her he is sick, to which she responds that it appears to be a sickness of the mind, not of the body. Ariko uyu mugabo yabaye nka semuhanuka atangira kumubeshya amutera injuga aramubwira ati rero rwose mugore nkunda ngenda rwaye. Ariko uyu mugore arabyitegereza nk'umugore w'umunyabwenge, nk'umugore umeze nkaho abonekerwa, aramwanariza aramusesengura neza, arangije aramubwira ati rero ngewe ibintu mbona urwaye birasa naho urwaye mu mutwe, ntabwo urwaye ku mubiri aho urwaye mu mutwe. Muri make nkayo mubwira ati banze wasaze. A strong woman of brave lineage, she again begs him to tell her what is wrong, asking him. Uyu mugore yari umunyembaraga w'inkazi kandi ngo yavukaga mu miryango y'abantu b'intwari. Arongera noneho asaba imbabazi uyu mugabo, amubaza ati muri make ni iki cyakubayeho kitagenda, what is wrong? Think you I am no stronger than my sex? Atese uratekereza ko kubera ko ndi umugore ibyo ngibyo ari byo byangira umunyantege nke? Arambwira ati kuba ndi umugore ntabwo ari byo byatuma ntaba umunyambaraga. Ese uyu mugore arashaka gukora iki? Being so fathered and so husbanded, ati nge rero navutse ku muntu w'umugabo, kandi noneho navutse ku mugabo kandi mfite umugabo. She then stabs herself in the thigh as a proof of her courage. Yahise afata icyuma, inkota ityaye, ahita yitera mu itako kugira ngo yereke umugabo we ko yiteguye, kandi niba ari ubutwari nawe bufite, niba ari umutima ukomeye, strong heart ari nawo, pani byo kumusuzugura ngo nuko ari umugore. Umugore yiteye icyuma kugira ngo yemeze umugabo. Umugore nawe ntasanzwe, is extraordinary woman. Her name is Portia, ndagira ngo mbibutse. Bratus finally agrees to tell her what is concerning him, but sends her away before he is able to explain, because there is another knock on the door. Bratus araza kubyitwara mate. Bratus yaje rero kuva ku izima, yemera kubwira umugore akamubwiza ukuri kwibiri kumubaho. Ariko yise amwirukana aramubwira ati va hangaha agenda, nta kintu nkubwiye. Impamvu ni iyihe? Nuko hari undi muntu wari ukomanze ku rugi. Ubwo byari kugira ngo uyu muntu ataza kubivangira mu mabanga yabo. Birarangira bite? Iyi nkuru urayumva ute? Twandikire muri comment hanyuma utubwire. Ligarius enters. Hari undi muntu witwa Ligarius, ntabwo twigeze tumubona. Yahise yinjira pretending to be sick. Aha nawe ngo yatangiye kwigira nk'umurwayi. He tells Bratus that he could be cured if only Bratus had a noble undertaking in mind. Hanyuma uyu nguyu ngo yahise abwira Bratus ko ikintu cyamukiza cyonyine nuko Bratus agomba kuba umuntu w'umugabo. Bratus tells him that he does, and Ligarius preaches to follow Bratus on whatever task he leads him to. Hanyuma Bratus ahita amubwira yuko rwose ibyo nta kibazo. Hanyuma Ligarius aza kumusaba aramubwira ati rero jyewe ndagukurikira kuri buri gikorwa cyose ushobora gukora, turi kumwe. Reka ture act 2 scene 2.
birarangira bite? Ese Caesar ahari byifashe bite? Caesar, still in his nightgown, is terrified by a dream his wife Calpurnia has had, in which she cried out, "Help! Oh, they murder Caesar!" Haje kuba ikibazo. Caesar yari yambaye ikanzu bararana, ubwo ni nk'ipinjama, ni ipinjama cyangwa se wenda robe de nuit, kuko niko bariho babitubwira, nightgown. Aha ngo yari afite ubwoba, yari yatewe ubwoba n'iki? Nuko hari inzozi umugore we, ndagira ngo wumve ko umugore we yitwa Calpurnia, wa wundi we wa Brutus yitwa Portia. Umugore wa Caesar witwa Calpurnia yari yagize inzozi mbi. Izo nzozi ngo zatumye uyu mugore arira, avuza induru cyane atabaza. Yarose Caesar bamwishe. Ni ikibazo. Ese Caesar ko batangiye kumurotera inzozi mbi, nizo twita nightmare, izi nzozi zizaba impamo, uyu mugore akazikabya, nubwo ari mbi ku mugabo. Reka turebe. He orders a servant to go to the priest and have them sacrifice an animal in order to read the entries for predictions of the future. Aho kanya yahise ategeka umuja cyangwa se umugaragu kugenda akareba abapriest cyangwa se ni nk'abapfumu, hanyuma bakamuha akabaha, have them sacrifice, akabaha inyamaswa y'igitambo kugira ngo bayisaturemo imbere barebe ibiyirimo imbere, niba hari icyo byababwira mu gihe kizaza. Ibi ni ubupfumu, witchcraft. Calpurnia arrives and tells him that he dare not leave the house that day. Hanyuma Calpurnia ahita aramubwira ati, wowe wa mugabo we, uramenya utava hano uyu munsi. Caesar acts brave and tells her that he fears nothing. Ariko Caesar yari umuntu nawe utapfa kubwirwa ngo yumve, yashatse kwigira intwari cyane, ahita abwira umugore ati, wowe utinya ubusa, and that he will die when it is necessary for him to die. Arambwira ati, wowe ndeka, nta kibazo mfite, niba ari ugupfa nzapfa mu gihe bizaba ari ngombwa kumfa. The servant returns and tells him that the sacrificed animal did not have a heart, a very bad omen. Birakaze. The situation is so serious. Uyu muja yahise aza yihuta abwira Caesar ko inyamaswa batanzemo igitambo yabacanze, muri make yabayobeye, kubera yuko basanze nta mutima ifite. Iki ngo cyari ikimenyetso kibi cyane. Caesar insists on misinterpreting the omens. Ariko Caesar nk'umuntu utapfaga kumva mu buryo bwihuse, yahise avuga ati, rero ibintu mwakoze mwabikoze nabi. But Calpurnia begs him to blame her for his absence from the Senate, to which he finally agrees. Hanyuma noneho uyu Calpurnia umugore we yahise amubwira ati, rwose njyewe ntabwo ndi buze kugaragara hariya kuri Senate. Hanyuma noneho Caesar arabyemera. However, Decius soon arrives. Mwibuke Decius ninde? Decius soon arrives to fetch Caesar to the Senate house. Decius yahise aza ati, nje kureba Caesar nkamutwara kuri Senate. Yaramujyanye gukora iki? Ese Caesar ahantu yari buhikure ko twamaze kubona imipango ya bari abagabo? Ese Decius muribuka ivyo yemeje bari abagabo? Caesar tells him to inform the Senate that he will not come this day. Ariko Caesar yahise amubwira ko agomba kugenda akabwira abamutumye ko atari buze kuboneka kuri Sena, ku nteko ishinga amategeko. Decius claims that he will be mocked if he cannot provide a good reason for Caesar's absence. Ariko Decius yahise avuga ati, rero ibi bintu rwose nanjye byaza kunkoza isoni niba ntashobora gutanga impamvu nyamukuru zitumye utagaragara hariya hantu. Caesar then tells Decius about Calpurnia's dream, to which Decius replies that the dream was misinterpreted. Hanyuma Caesar yahise abwira Decius ibijyanye n'inzozi Calpurnia yagize, wa mugore we. Hanyuma Decius yahise asubiza Caesar yuko izo nzozi bazumvise nabi, zasobanuwe nabi.
The fountains of blood pouring from Caesar's body that Calpurnia saw reflected the new life Caesar is giving to Rome, not his death. Uyu mugabo wumva ukuntu ari umunyamitwe. Mujye mwirinda abanyamitwe baba beshi, babandi bagira injuga nyinshi. Yahise ababwira ati rero, amaraso mwabonye atemba nk'umugezi aturuka mu mubiri wa Sezari, ibyo Calpurnia umugore wawe yarose. Ibi nta kindi bisobanuye ko ari ubuzima bushyashya wowe Caesar ugiye guha Roma, ntabwo ari urupfu. Ngayo nguko. Decius overwhelms Caesar's resistance by asking him if the Senate should dissolve until a better time when Calpurnia has more favorable dreams. Hanyuma uyu Decius yahise atangira kubona ko Caesar akomeje gutsimbarara cyangwa yanze kuva ku izima, ariko ahita amubaza ati se reka nkwibarize wa mugabo we, muri make ubu ngubu ni ukuvuga ngo Sena izaterana haba inama ari uko igomba gutegereza kugira ngo umugore wawe agire inzozi nziza kugira ngo iyo Sena yongere guterana hanyuma ikora inama. Caesar tells Calpurnia that he was acting foolishly. Caesar yahise ava ku izima, agasozi kagusabye amaraso ntukayarenza. Byaje kurangira uyu Caesar ahise abwira ko Calpurnia ati urabizi mugore wanjye, ibyo nakoraga n'ubundi byari ubucucu, and agrees to go to the Senate. Yahise yemera arishora ajya kuri Sena ku nteko ishinga amategeko. Cassius and the other conspirators then arrived to accompany him to the Senate. Aho kanya Cassius n'abandi bagambanyi bahise bahagera, baramwescotinga, baramuherekeza akagira ngo ni impuhwe, bahita bamwerekeza kuri Senate. Anthony also appears and joins the group of men who then escort Caesar out of his house. Aho kanya rero Anthony nawe ngo yahise ahagera. Anthony ndongera mbibutse n'uwitwa Mark Anthony, uyu nguyu yari inshuti ya Caesar. Naho kanya yahise ahagera, hanyuma yiyunga n'abo bagabo bahita baherekeza Cesari, bajya barasohoka. Ese ko bamuherekeje byarangiye bite? Reka turebe Act 2 Scene 3. Archimedras has written Caesar a letter in which he names all of the conspirators against Caesar. Hari uwitwa Archimedras, uyu nawe yafashe umwanya arandika, afata ibaba akoza muri wina arandika nka wa munyamakuru kajya bivuga. Yanditse iki? Yanditse amazina yose y'abagambanyi bari kugambanira Cesari. Urupapuro yaruhaye indi. He stands on a street near the capital and waits for Caesar to pass by on his way to the Senate so that he can hand Caesar the note. Yaragiye ahagarara iruhande rw'umuhanda aho Caesar yagombaga guca kuri capital, aramutegereza. Yashaka kugira ngo ahita amuha urwo rupapuro, hanyuma Caesar arusome arebe abantu ari kumwe nabo abari bo, abagambanyi gusa. Iyo ni Scene 2, ni Act 2 Scene 3. Reka turebe Act 2 Scene 4. What happens? Portia orders the servant Lucia to go to the Senate house. Portia yahise ategeka umuja wabo witwa Lucia kwerekeza kuri Senate, kuri Sena. He asks her what he should do there, but she is so distracted that she is unable to tell him the purpose. Hanyuma uyu umuja yahise amaze ati subundi uranyohereza hari ahantu ngo njye gukora yiki, ariko uyu Portia yasaga n'urangaye kurya atabashije kumusubiza ngo amusobanurire neza impamvu. She remarks to the audience, I have a man's mind but a woman's might. Yahise rero ngo ahindukira abwira audience, arayibwira ati rero njyewe mfite a man's mind, mfite ibitekerezo by'abagabo ariko nkaba mfite umutima w'abagore ufite imbaraga. How hard it is for women to keep counsel. She is alluding to the fact that she knows that Brutus is planning to do to Caesar and is unwilling to keep it a secret. Hanyuma noneho icyo yavugaga ni iki?
we yashakaga kugaragaza yuko azi neza ibyo Brutus ari gupanga kuri Caesar, bityo akaba nta bushake afite bwo kubigira ibanga. The soothsayer who previously warned Caesar sees her and speaks with her. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari soothsayer, ni nk'umuhanuzi wagerageje kuburira Caesar imbere, yaje guhura n'uyu mugore hanyuma baraganira, informing Portia that he will try to once again warn Caesar about his fate. Hanyuma uyu icyo baganiriye ni iki? Yabwiye Portia ko agomba kongera akagerageza amahirwe yo kuburira Caesar akaga kagiye kumubaho. Act 3 Scene 1 bimeze bite? Caesar is headed to the Senate house with all of the conspirators surrounding him. Caesar yahise ajyanwa kuri Senate house, kuri iriya nzu ye inteko ishinga amategeko, noneho abagambanyi bose bari bakoranye bamukikije bamuzengurutse. He sees the soothsayer and tells the man that the ides of March have come. Hanyuma yahise abona wa muhanuzi, ahita amubwira yuko wa munsi w'ibyago wageze. The soothsayer respond with, Caesar, but not gone. Aramubwira ati, Caesar, rwose ariko ntugende. Ukuvuga ngo yaramubujije. However, Caesar is not concerned and continues to the Senate. Ariko uyu Caesar ntabwo yigeze ibingi babyitaho, yarikomereje yerekeza kuri Senate. Amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Niko Umunyarwanda yabivuze. Next, Artemidorus attempts to hand Caesar his letter. Nanone icyongeyeho kugira ngo ubone ko agasozi kagusabye amaraso takayarinza. Artemidorus yagerageje no kumuhereza rwa rupapuro, explaining its content affect him personally, but Decius respond quickly, telling Caesar the Tribonius has a document for him to read instead. Hanyuma noneho rero uyu mugabo amaze guhereza Caesar uru rupapuro, umuntu witwa Tribonius yahise abwira Caesar ko atari ngombwa kwita kuri ibyo bintu kubera yuko hari document nziza cyangwa se hari inyandiko nziza afite ari buze gusoma bihagije. Caesar tells Artemidorus that what touches us ourselves shall be last served. Hanyuma wahise amubwira ati rero ibidukoraho nibyo bya nyuma bigomba kugira gute, bigomba gutangwa. Ubwo ayo niyo magambo yamubwiye, what touches us ourselves shall be last served. As they approach the Senate house, Tribonius manages to pull Mark Antony aside and away from Caesar. Mwumve rero uko ibintu bimeze. Uko bagendaga begera iyi Senate house, Tribonius yahise atangira gufata kureba uburyo yafata Mark Antony akamwigiza hirya, akamuhungisha Caesar. Kumbe byari kugira ngo babone uko bamusatira neza, niba arabamwica bamwice bamwegereye, nta cyegera kimuri hafi, thus making him more vulnerable to attack. Kugira ngo uyu muntu ataza kumubuza kugira gute kwataka Caesar, cyangwa se baze kumubuza kuba yabataka. Caesar takes his seat in the Senate and proceeds to allow Metellus chamber to petition him. Hanyuma noneho rero amaze kwicara yaje kwemerera uyu Metellus chamber kuza akamwegera. Uyu nguyu reka mbabwire ko ubu Mark Antony ntabwo ari hafi aho. Caesar yamaze kugera hehe, yamaze ku donc uyu Caesar yamaze kugera muri Senate. Reka turebe noneho. The man throws himself down at Caesar's feet begging for his brother's release from banishment. Uyu mugabo yahise uyu twabonye witwa Chimba wari wegereye uyu Julius Caesar, yahise apfukama hasi
ku birenge by'uyu mugabo witwa Siza, atangira kumusaba ngo amubabarire nibura afungure cyangwa se abohore umuvandimwe we wari waraciwe kubera ibikosa yari yarakoze. But is ordered to stand, ariko yahise ategekwa guhita ahaguruka agahagarara. Caesar tells him that fawning will not win him any favor. Hanyuma noneho uyu Caesar yahise amubwira ati rero ibi ngibi uri gushaka kunyigiraho inshuti nta kintu biri buze kukumarira. And that no Caesar doth not wrong but with the just cause. Ati rero ibi ntabwo ari ibintu waza kwirirwa umbeshya ngo ngendere ku marangamutima, ahubwo impamvu nyamukuru nizo nagenderaho. This Brutus comes forward. Muri ako kanya rero Brutus yahise yigira imbere, to Caesar's great surprise, and pleads for the man's brother. Hanyuma noneho uyu ngo ibyaje gutangaza Caesar nuko uyu mugabo yahise asaba, pleads for the man's brother, yaje asa nk'uri gusabira imbabazi uyu muvandimwe w'uyu mugabo. Cassius soon joins him. Aho kanya ubwo bari bariho bamujijisha, aho kanya Cassius nawe yahise aza aramwegera. Caesar tells them his decision is constant as the northern star. Hanyuma rero aravuga ati rero ibi bintu nubwo ninafashe uyu mwanzuro nshobora kugira gute, nshobora kwisubiraho, and that he will not remove the banishment. Uyu Caesar yahise ababwira ati umwanzuro nafashe nawufashe nk'inyenyeri, ntabwo umwanzuro wanjye nshobora kuwusubiraho ngo nivuguruze nk'inyenyeri yo mu majyepfo, northern star. And that will not remove the banishment. Aravuga ati ibyo mwakora byose ntabwo iki gihano nagikuraho. China approaches and Caesar tells him. Hanyuma China nawe yahise ayegera aho ngaho, hanyuma Caesar aramubwira, hence wilt you lift up Olympus? Dacius and Ligarius come forward and kneel before him as well. Hanyuma abo bantu bose bakomeje kugenda baza bamwegera, na Dacius n'uwitwa Ligarius nabo baraza baramwegera bapfukama imbere ye. Finally Casca also kneels and says, speak hands for me. Hanyuma noneho yahise agira gute, yahise nawe uyu Casca nawe yaraje apfukama aho ngaho imbere ye. Hanyuma arangije icyo yakoze uyu witwa Casca, ndagira ngo byumve, Casca niwe wahise atera icyuma and stabs Caesar. Yahise atera icyuma Caesar. Urumva bazaga bose bamupfukana imbere bamwibwirishwa ubusa kugira ngo bakunde bamujijishe aze kuba distracted. Hanyuma noneho namara gusa naho yarangayeho gatoya bahite bamuca urwaho uko bakamwegereye, hanyuma avemo umwe ahita amutera icyuma. Casca niwe wabikoze. All the conspirators continue to stab him as he falls, saying, "Et tu brute!" Then falls Caesar. Hanyuma noneho rero ubwo byaje kugenda gute, aba conspirators byabigambanyi byose byari byitwaje ibyuma niko byatangiye kumujombagura ibyuma cyane, ari nako Caesar atakavuga ati koko nawe Brutus. Hanyuma Caesar arangije ahita yikubita hasi. Ngurwo urupfu rwa Caesar. Yanze kumvira umugore, none birangiye umwuka umushizemo. Inzozi uriya mugore yarose zari zifite akamaro, zagombaga kuburira Caesar akaguma mu rugo kuri uriya munsi, ariko ngo twabivuze agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza. Ngibyo uko byamugendekeye, yishwe nabo yitaga inshuti. China immediately starts crying out. China yahise atangira gutera hejuru, liberty, freedom, tyranny is dead. Yahise atangira kuririmba ati ubwigenge no kwibohora. Ubu ngubu noneho umunyagitugu arapfuye, cyangwa se igitugu kirarangiye, kirapfuye. Caesar yari tyranny, China niko yabigaragazaga mu gutangira gutera hejuru aririmba. The other senators all ran out of the Senate house in confusion while the conspirators stayed together to protect themselves. Hanyuma noneho byaje kugenda gute kurikira, abandi basenateri bose bahise basohoka birukanka byabacanze.
mu gihe abagambanyi bo bahise batangira kwiyegeranya, baritegura kugira ngo birinde ntihagira nuza kugira icyo avuga abarwanya, nabo barwana inkundura. Hanyuma Brutus finally tells them too. Hanyuma noneho Brutus yahise ababwira aya magambo: Stoop, Romans, stoop, and let us bathe our hands in Caesar's blood. Yahise avuga ati rero reka twese dukarabe ibiganza byacu mu maraso ya Caesar, up to the elbows, tugeze ku nkokora, and besmear our sword. Hanyuma noneho n'inkota zacu nyine tuzigire gute, tuzisige. Then walk we forth even to the marketplace. Hanyuma noneho tugende twese hamwe tugere aho isoko riremera, and waving our red weapons all our heads. Hanyuma noneho tugende tuzunguza intwaro zacu zose ku mutwe. Let's all cry out to peace, freedom and liberty. Ati twese rero reka turirimbe ko tubonye amahoro, ukwibohora ndetse n'ubwigenge. Ngibyo bamaze kwica uyu mugabo witwa Caesar. Ayo niyo magambo bavuze, iyo niyo ndirimbo baririmbye. Ese ko bishe Caesar, Mark Antony ari hehe? Ese biraza kurangira gute? Ibi bintu biraza kubagwa amahoro? Reka dukomeze twumve iyi nkuru. Cassius continues his exaltation of their deed, saying, how many ages hence? Hanyuma uyu Cassius yakomeje kwishimira ibyo bari bamaze gukora, ari hagenda avuga ati hari hashize imyaka ingana iki? Shall this our lofty sin be acted over? Hanyuma noneho yakomeje avuga ati se noneho ibi bintu, shall this our lofty sin be acted over? Ese ibyo twagombaga gukina birarangiye? In the state unborn and the accent yet unknown. Cassius further adds that they will be known as the men that gave their country liberty. Hanyuma noneho uyu yatangiye kuvuga ati noneho hari ibyari bitari bizwi ndetse n'ibitari byaravutse, ubu noneho ni nkaho yatangiye kuvuga ko bagiye gushyiraho ibihe bishya, hakaza ibintu bishya. Cassius noneho arangije aravuga ati ubu noneho tugiye kumenyekana nk'abagabo bahaye igihugu ubwigenge. The servant of Mark Antony arrives and falls prostrate before Brutus, telling Brutus that Antony wishes to meet with him to learn why Caesar had to die. Hanyuma noneho hahise haza umugambanyi wa Mark Antony, arangije icyo yakoze. The servant of Mark Antony arrives and falls prostrate. Yahise aza pfukama imbere ya Brutus, aramubwira ati Brutus, Antony arifuza guhura nawe kugira ngo mwige impamvu Caesar agomba gupfa. Brutus promises Antony will not be harmed and tells the servant to bring him. Brutus rero yahise asezeranya Antony ko nta kibazo ari buze guhura nacyo. Hanyuma ahita abwira uyu muja cyangwa umukozi kugenda akamuzana. Cassius tells Brutus that he still has misgiving about Antony even though he has promised to not hurt him. Cassius ahita abwira Brutus ati ariko ngewe ntabwo ndumva neza, ntabwo ndanyurwa n'uyu Mark Antony, nubwo wavuze yuko tutagomba kugira icyo tumukoraho. Antony arrives and laments the death of Caesar. Hanyuma Antony yahise ahagera nawe ari kugenda aganya nyine kubera urupfu rw'uyu Caesar, begging the murderers, specifically Brutus, to explain why Caesar had to be killed. Hanyuma yahise asaba imbabazi ababicanyi cyane cyane witwa Brutus gusobanura impamvu yatumye Caesar yicwa. Brutus tells him that Caesar was destroying the republic and had to be removed from power. Brutus yahise amubwira ati rero uyu Caesar kuba yapfuye nibyo kubera yuko yangije ubuyobozi repubulika yacu, bityo rero yagombaga kuvanwa ku buyobozi. Antony pretends to be convinced by this and asks the conspirators to let each man
render let each man render me his blood hand. Hanyuma noneho arangije asa naho ibi bintu abyemeye, haravuze ati ngaho noneho buri muntu wese anyereke ibiganza bye. The last hand he takes is that of Trebonius. Hanyuma ngo ikiganza cya nyuma yafashe ni cya Trebonius, who actually did not commit the murder. Ariko uyu nguyu ngo ntabwo yari yigeze agira uruhare muri yicwa ry'uyu muntu. But distracted Mark Antony so he would not be able to protect Caesar. Ariko uyu nguyu icyo yakoze ni kurangaza uyu Mark Antony kugira ngo ataza gukora uburinzi kuri uyu, kugira ngo ataza kurindira umutekano uyu Caesar. Antony quickly recants his agreement with the murderers and tells Cassius that he almost joined them after shaking their hands. Hanyuma Antony nawe yahise asa naho yemeranyije n'aba bicanye ko rwose ibyo wakoze ari byo, ahita abwira Cassius yuko rwose yaragiye kwiyunga nabo nyuma yuko yaramaze nyine gusuhuzanya nabo bahana ibiganza. Was swayed at the sight of Caesar's body. Hanyuma noneho arangije ubwo ahita yegera nyine ahita yegera kuri uyu mubiri wa Caesar, ku murambo wa Caesar aho wari uri, atangira kureba. He asks them if he may have permission to take the body to the marketplace and show it to the crowd. Hanyuma rero ngo yahise ababaza niba bashobora kumwemerera akabona uruhushya rwo gufata uyu murambo cyangwa uyu mubiri wa Julius Caesar akawujyana isoko riremera kugira ngo awumurikire rubanda. Brutus gives him permission to do this. Brutus aravuga ati okay, nta kibazo, twara rwose, jyana. But Cassius warns. Ariko Cassius aza kumwiyama. You know not what you do. Hese ambwira ati ariko ibyo ukora urabizi. Ntabwo bizi rwose ibyo ukora, urasa nawe nta kintu biziho. Do not consent. Aravuga ati rero ntugire ibyo wemera. That Antony speak in his funeral. Ntuze kugira icyo wemera yuko Antony aza gufata ijambo mu gihe cy'ishyingura cyangwa cy'ikiriyo cy'uyu mugabo. Yes. Know you how much the people may be moved. Ugomba kumenya uburyo uyu mugabo naramuka afashe ijambo abantu bashobora kuza kubyitwaramo. By that which he will utter. Kubera ibyo uyu muntu ari buze kuvuga, uramenya ari buze kuvuga ibiki. As a compromise, Brutus decided to give his speech first. Hanyuma noneho kubw'ibyo Brutus yahise afata umwanzuro ko ari buri ubanze akagira icyo abwira abaturage mbere na mbere, and to allow Antony to speak afterwards, provided that Antony only says positive things about the conspirators. Ibi ngibi ngo yabikoze ashaka kugira ngo abe we ubanza kubwira rubanda ibyicwa rya Caesar, hanyuma kugira ngo namara kuvuga aze kwemerera Mark Antony nawe kugira ngo agire ibyo avuga, ariko ibyo ari buze kuvuga biba ari ibintu biri buze gushyigikira aba bagambanyi. Antony agrees. Antony yabakinnye umutwe arabyemera. Ese koko Antony nibyo ari buze gukora? Left alone with the body of Caesar, Antony says. Bamusize wenyine rero ari kumwe n'uyu murambo wa Caesar, Antony yahise avuga aya magambo. Oh, pardon me. Ati rwose mubabarire. Though bleeding piece of earth. Ati nubwo muri kubona mfite umubiri uri kuvirirana amaraso, ni umubiri wavuye mu butaka. That I'm meek and gentle with this butcher. Ati nimugire ngo rero yuko nimugire ngo ndi kumwe n'aba bantu babicanyi. He continues, becoming ever more violent in his speech. Hanyuma yakomeje kuvuga, ariko n'amagambo yavugaga yari amagambo asa naho ari gukomeretsa cyane aba bantu babicanyi. Nukuvuga ngo ntabwo yigeze avuga nk'umuntu uri kubarengera. Domestic fury and fierce civil strife. Kuvuga ngo abantu bahise batangira kurakara. Shall cover all the parts of Italy. Nukuvuga ngo uyu umujinya wose uzakwira mu Butaliyani. Umujinya w'ibi byabaye uzakwira mu bice byose by'Ubutaliyani. A servant sent from Octavius Caesar
a servant sent from Octavius Caesar arrives and sees the body. Hari rero umuja wahamagajwe cyangwa se waturutse kwa Octavius Caesar warahageze kugira ngo uwo muja cyangwa uwo mugaragu yarahageze aza kureba umubiri cyangwa se umurambo wa Caesar. Antony tells him to stay for the funeral elegies in the marketplace and report back to Octavius on the state of affairs in Rome. Yahise rero Antony yahise amubwira ko agomba kugira gute, agomba ku Antony tells him, yahise abwira Antony ko agomba Antony nyine yahise abwira uyu muja ko agomba kuguma hano mu ntuza to stay for the funeral elegies, kugira ngo aze kugira amagambo avuga muri iki gihe cyo gushyingura ahanga hano kuri marketplace, hanyuma noneho kugira ngo ibintu ajye kubitangamo raporo kwa Octavius kuri state on the state affairs of Rome in Rome. Together they carry out Caesar's body. Bose rero ngo bahise bagira gute, bahise bafata umubiri wa Caesar barawutwara. Ngibyo nguko muri make ishyingurwa ry'uyu mugabo ubwo amaze kwicwa. Uyu Mark Antony ntabwo yishimye habe na gato, nubwo yabanje gukina imitwe aba bagambanye ko nta kintu kibi ari buze kubavugaho, ariko murabona ko atari ko byagenze. Rero turaje dukomeze na Act 3 Scene 2. Stay in touch. This is Julius Caesar, the book which is written by William Shakespeare. We are explaining it. Stay in touch. Act 3 Scene 2. Brutus and Cassius tell the plebeians to follow them in order to hear an explanation for the murder. Brutus na Cassius bahise babwira itsinda ry'abantu benshi babandi babaho mu buzima buciye bugufi kubakurikira kugira ngo bumve ibisobanuro by'impamvu uyu Caesar yishwe. They split the multitude into two parties, and Cassius leaves to speak to one group while Brutus speaks to another. Hano rero bahise bafata abantu babaganye mu matsinda abiri. Itsinda rimwe risigarana na Brutus, irindi rijyana na Cassius, kandi bose bari bateguye ibyo bagomba kubwira aba bantu. Buri group ukwayo, buri tsinda ukwaryo. Ese Brutus yababwiye iki? Ndagira ngo umva aya magambo. Brutus told the masses that he loved Caesar more than any of them. Brutus yahise abwira aba bantu ati rero mwibwira ko mukunda cyane Caesar kundusha, ariko nta muntu n'umwe muri mwebwe wamukundaga kuruta uko namukundaga. But that he killed Caesar because he loved Rome more. Arabwira ati ariko kuba nishe Caesar nuko ngiye nkunda igihugu cya Roma kuruta uko nakunda Caesar nk'umuntu umwe. He says, as Caesar loved me, I weep for him. Yaravuze ati nkuko Caesar nanjye yankundaga, ubu nanjye ndimo ndamurira. As he was fortunate, I rejoiced it. Ati rero nkuko nawe yagiraga ibyishimo akagira iterambere, ibi narabyishimiraga. As he was valiant, I honor him. Nkuko yagiye agaragaza ubutwari rwose, ibyo ngibyo ni icyubahiro namugombaga. Brutus then asks them if they wish him to die for his actions. Hanyuma birangiye Brutus yahise abaza imbaga yari iteraniye aho niba yifuza ko nawe yapfa kubera ibyo yakoze, akabihorerwa cyangwa se nawe akabyishyura. To which the crowd replies, live Brutus, live Brutus, live Brutus. Ego nukuvuga ngo bahise bavuga bati oya harakabaho Brutus, ariko abaturage birumvikana n'abana beza. Niko abanyarwanda bajya bakunda kubivuga, nta kundi bari bubigenze, ayo niyo mahitamo. Kandi none ikindi, uyu Brutus yarababwiye amagambo yo kubica mu mutwe. Lastly, he begs them listen to Mark Antony and to let him depart alone. Hanyuma yasoje abasaba kumva Mark Antony, hanyuma bakamureka akagenda wenyine. Thus, he leaves Mark Antony alone to give his ration. Hanyuma noneho
uyu mugabo Brutus amaze kugezaho aba bantu ijambo rye, bigaragara ko yari amaze kubica mu mutwe, yahise avuga ati rero jye mundeke nigendere, hanyuma mutege amatwi Mark Antony. Ariko yari yizeye ko Mark Antony ibyo ari buvuge bitari buze gukonvenka cyangwa se kwemeza aba baturage ngo bahindukire baba ari we bumvira. Ese niko byaba byaragenze cyangwa bakomeje kwemera ibya Brutus? Reka twumve. Hanyuma thus he leaves Mark Antony alone to give his ration. Hanyuma hise nyine asiga Mark Antony aho ngaho n'abo bantu kugira ngo nawe abagezeho ijambo yari yateguye. Antony's speech begins with the famous lines, "Friends, Romans, countrymen, lend me your ears." Ijambo ry'uyu mugabo uyu Antony ryatangiye nk'ijambo ry'umunyabwenge kandi atangiza amagambo azwi cyane. Atangira ati, "Nshuti, Baromani, banyagihugu, muntize amatwi yanyu. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears." His speech continually praises Brutus as an honorable man. Ijambo ry'uyu mugabo yakomeje arivuga asa nk'umuntu uri gusingiza Brutus nk'umuntu w'icyubahiro, who has killed Caesar for being ambitious, yet also describes Caesar as the most honorable and generous of men. Ariko uyu mugabo ijambo rye yarivuganye ubwenge, ntabwo yanenze uyu Brutus mu ruhame. Yakomeje nawe agaragaza ko ari umuntu mwiza kandi ugomba icyubahiro, kubera ko yishe Caesar bitewe yuko uyu Caesar hari uburyo yitwaraga wenda kutamushimishije. Ariko nanone describes Caesar as the most. Iyo tuvuze the most ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba kirenze ku bindi cyangwa umuntu urenze ku bandi. Ariko noneho arangije mu gutaka Caesar amutaka nk'umuntu uri the most honorable and generous of men, nk'umuntu ukwiye icyubahiro kirenze ndetse akaba ari umwe mu bantu bahagiraga ubuntu butagira akagero. In this way, Antony appears to praise his friend while respecting the men who murdered him. Hanyuma muri ubu buryo Antony yasaga naho ari gushimagiza inshuti ye, ariko nanone agaragaza ko yubashye aba bantu bamwishe. Iyo nshuti ye nta yindi ni Caesar. When in fact Antony is inciting the crowd against Brutus, Cassius and the conspirators. Mu gihe muri iri jambo ryari ryuje ubwenge, ryari ririmo n'ubutumwa bwo gukangurira aba bantu guhindukirana bariya bagambanyi, bariya bicanyi, hanyuma noneho bakaba babigumuraho kugeza ubwo bashobora no kuzaryuzwa ibyo bakoze, ariko abikora mu bwenge. The plebeians are easily swayed and conclude that Caesar was not ambitious and was wrongly murdered. Byaje rero kurangira aba baturage rwose bahindura ibintekerezo kugeza ubwo bafashe umwanzuro bavuga ko Caesar bamuhoye ubusa, katagombaga kwicwa. Next, after the plebeians beg, Antony leads Caesar's will after descending into the masses and standing next to Caesar's body. Hanyuma rero aba baturage bakomeje basaba uyu Mark Antony kugira ngo asome inyandiko zavugaga kuri uyu mugabo wari wapfuye witwa Caesar, nyuma yuko amanutse mu bantu benshi akaza agahagarara iruhande rw'umubiri wa Caesar. Ese ibintu birarangira bite? He shows them the stab wounds and the names the conspirators who gave Caesar the wounds. Hanyuma uyu mugabo byose yahise abishyira hanze. Yagiye yerekana uburyo umubiri wa Caesar wagiye uterwa ibyuma, agenda yerekana ibikomere, ndetse ari nako agaragaza amazina y'abakoze ibi bintu, abagambanyi. The crowd start to sage away in anarchy, crying, "Revenge about, seek, burn, fire, kill, slay." Bahise rero bagira umujinya, bahita bavuga bati aba bantu ibintu bakoze nta kindi
bagomba kubiryozwa. bariho batera hejuru bavuga bati twihorere, abantu tubashake, tubatwike, tubice, nta kindi. Urumva ko bari abagambanyi bari bagiye guhura n'ibibazo, ariko ibi byose byabaye bari bazi neza ko bitari bube, kubera ko Brutus yarazi ko yabanje kuvuga ijambo riri buze kwemeza burundu aba baturage, ntihagire n'umwe utega amatwi ngo yemere ibyo Anthony ari buze kuvuga. Ariko abaturage icyo babwira umuyobozi akenshi bahita bakuyoboka. Anthony stops them and finally read the will in which Caesar has given every Roman citizen 75 drachmas and the freedom to roam his land. Hanyuma noneho uyu mugabo ntabwo yahise arekera aho ngaho. Ibyo bari bamusabye kubakorera yarabikoze. Byari ibiki? Yagiye agaragaza mu nyandiko uburyo uyu Sezari nta muturage wajya gupfa kumukenana. Abantu bose yageragezaga kubagabira, kandi noneho ugasanga bafite uburenganzira bwo gutembera aho bashaka hose muri Roma. The plebeians react in a frenzy of anger against the men who killed Caesar. Aba plebeians cyangwa se abaturage bahise barakara cyane umurandura nzuzi, barakarira aba bantu bishe Caesar and carry away the body. Barangije bafata umubiri wa Caesar barawutwara. Anthony says, now let it work. Yaravuze ati noneho reka mubireke byikore. Mischief thou art afoot, take thou what course thou wilt. The servant of Octavius arrives and tells Anthony that Octavius is already in Rome and is waiting for him at Caesar's house. Aho kanya rero hahise haza umugaragu wa Octavius, araza abwira Anthony ko Octavius yamaze kugera muri Roma ndetse ko amutegereje. Nihe yaramutegereje? Ni ku rugo cyangwa se ku nzu ya Caesar. Ese biraza kurangira bite? Reka turebe Act 3 Scene 3 byagenze gute. China the poet, not China the conspirator. China the poet uyu ni umusizi witwa China, ntabwo ari wa wundi w'umugambanyi. Is unable to sleep that night and wanders through the streets of Rome. Muri iryo joro ngo ntabwo yabashije kugoheka, yaraye azerera cyangwa se atembera mu mihanda y'i Roma. Uyu ni umusizi. Some plebeians find him and demand to know who he is. Abaturage bakomeje kugenda bamubona bibaza uwo muntu wari we and what he's doing on the street, ndetse bakomeza kwibaza icyo yari ari kumara muri iyo mihanda. Uyu mugabo yababwiye iki? He tells them that he is going to Caesar's funeral as a friend of Caesar. Yarababwiye ati njyewe aho ndi kujya nta handi, ngiye ku kiriwe cya Caesar kubera yuko yari inshuti yanjye. When they ask him his name, he tells them China. Mu gihe bamubajije izina rye ababwira ko yitwa China, at which the plebeians cry, tear him to pieces. Ako kanya bahise bamwitiranya na wa mugambanyi, bahita batera hejuru bati uyu muntu mumufate mumucagagure mu duce. He's a conspirator, no mugambanyi. China respond by saying, China yabasubije ababwira ngo iki? I'm China the poet, I'm China the poet. But they attack him anyway and carry him away. Ariko uko yisobanuye kose ko ari umusizi byaranze, baramufata bahita bamutwara. Ni inkuru ibabaje. Reka turebe Act 4. Act 4 Scene 1. Anthony, Octavius and Lepidus have banded together in a counter conspiracy to destroy the men who killed Caesar. Aha rero haje kuba ikindi kibazo. Hari umuntu witwa Anthony, wa wundi twabonye inshuti ya Caesar, Octavius ndetse na Lepidus, abantu ko ari batatu. Ndagira ngo ngere ubumve. Ni witwa Anthony, Octavius na Lepidus, bose bahise biyunga bishyira hamwe kugira ngo barwanye bano bantu bishe Caesar. Ese ibi bintu bimeze bite? Nta kundi wabimenya uretse gukomeza gukurikira ijambo kurindi, igitekerezo ku kindi, paragraph ku yindi.
act ku yindi, hanyuma inkuru ukaza kubifite neza neza yose. Reka tuyigusobanure nkaho wari uhibereye cyangwa wari uhibereye muri icyo gihe. Reka dukomeze. Tumaze kubona itsinda rimaze kwishyira hamwe kugira ngo rirwanye bariya bagambanyi. Ese mu by'ukuri rizababasha? Ni benshi. Anthony has a paper with names on it and he says, these men then shall die. Their names are picked. Anthony yari afite urupapuro yanditseho bariya bagambanyi, amazina ya bariya bagambanyi bose, bariya bicanyi. Hanyuma arangije arabwira ati aba bantu nubwo ari benshi bagomba gupfa, amazina yabo ndayafite. The men then mark more names of people who must die, including the brother of Lepidus and the son of Mark, Antony's sister. Ibintu birushaho gukomera. Aba bantu barongeye bagaragaza andi mazina y'abantu benshi bagomba gupfa. Hari harimo umuvandimwe wa Lepidus, kandi nawe ari muri abo bantu bagiye kwica bariya bagambanyi, umuhungu wa mushiki wa Mark Antony. Ubwo rangije Anthony stated that he shall not live. Anthony aravuga ati ntabwo uyu muntu agomba kubaho. Look with the spot of eyed man him. Anthony then sent Lepidus to Caesar's house to fetch the will. Hanyuma Anthony yahise yohereza uyu muntu witwa Lepidus kugira ngo agire ibyo ajya kuzana. Ntabwo yahise yohereza yahise amwohereza ku nzu ya yahise amwohereza kwa Caesar. He hopes to somehow reduce the amount of money that need to be paid to the beneficiaries. We yatekerezaga ko ibyo bagiye gukora biri biza kugabanya amafaranga yishyurwaga ku ba beneficiaries. After Lepidus leaves, hanyuma Lepidus aragenda. Anthony tells Octavius that Lepidus was a poor choice to form the second triumvirate with. Hanyuma noneho rero amaze kugenda Lepidus, amaze kuva, Anthony yahise abwira Octavius ati rero kuba twahisemo uyu muntu Lepidus twahisemo nabi, kuba twongeye mu rwego rwo kugira ngo twongere dukore itsinda ry'abayobozi batatu. Uriya muntu ntabwo yari akwiye kutuzamo. Ubwo no kuvuga ngo bamwohereje mu rwego rwo kugira ngo basigare bamwigaho. Ese biragenda gute? Octavius says, you may do your will. Hanyuma arangije arambwira ati rero wowe kora ibyo wumva rwose ushaka. But she has tried and valiant soldier. Atariko urebye ni umuntu ugerageza kandi ni umusirikare w'indwanyi ushobora kugaragaza ibigwi. Anthony implies in his speech that he will eventually remove Lepidus from rule. Ariko Anthony we mu ijambo yaravuze ati nzakora ibishoboka byose ku buryo nzagira nkamuvana ku buyobozi, but that they should keep him a while longer. Ariko aravuga ati ntacyo, reka tube tumugumanye. Reka turebe Act 4 Scene 2. Brutus has brought his armies to Sardis, now western Turkey. Brutus rero yazanye ingabo ze ahitwa muri Sardis, aho ngaho ni burasirazuba bwa Turukiya, and has set up a camp. Ahangaha yahise ahubaka ikambi ikomeye, barahakambika. A messenger whom he sent to Cassius informs him that Cassius is not as a friend as anymore. Hanyuma yari yohereje intumwa ayohereza kwa Cassius, hanyuma kugira ngo imubwire yuko uyu Cassius atakiri inshuti habe na gato. Brutus remarks, Brutus aravuga, though hast described, atwonguko niko bimeze. A hot friend cooling, inshuti yari ishyushye ubu ngubu irimo iragenda ikonja. At that moment Cassius' army arrives and Cassius himself appears. Muri ako kanya ingabo za Cassius nazo zahise zihagera, hanyuma Cassius ahita yigaragaza. Kuvuga ngo hano hari ingabo za Brutus, hari n'iza Cassius. He is angry with Brutus and start
to accuse him of wronging him. Yahise rero agira gute? Yahise arakarira Brutus, hanyuma atangira kumurega yuko yamubeshye. But Brutus makes him enter the tent so that they do not appear to be fighting in front of their men. Ariko Brutus aza kubigiramo ikinyabupfura, hanyuma amwinjiza mu ihema kugira ngo babiganireho bataza kwigaragaza nk'abantu bari kurwana imbere y'ingabo zabo. Cassius is upset that Brutus publicly disgraced a friend of his for taking bribes from the Sardians. Cassius yari yataye umutwe kubera ko yatekereza ko Brutus mu buryo bweruye yasuzugwe inshuti ye ubwo yaryaga ruswa kuri aba basirikare kuri aba bantu bo muri Sardinia. Apparently Cassius had sent several letters to Brutus urging for the man's release. Mu bigaragara rero uyu Cassius ngo yari yarohereje ibaruwa kwa Brutus amusaba kugira ngo afungure umugabo, but Brutus refused. Ariko Brutus yarabyanze. Brutus is furious that Cassius would even consider defending a man for taking bribes. Brutus rero ngo yari yarakariye Cassius kubera ko yatekerezaga ko uyu ari buze gushyigikira uyu mugabo cyangwa se akaza guhamya uburyo uyu mugabo yariye ruswa, arguing that Caesar was killed for exactly such behavior. Avuga ko Caesar nawe yishwe kubera imyitwarire nk'iyo ngiyo. He states, what shall one of us, ati we yatangiye kugatese niki kizaba kuri umwe muri twebwe, that track the foremost man of all this world, but for supporting robbers shall we now. Ati se ubungubu koko ubu byashoboka ko natwe twageraho tukajya dushyigikira abajura? Ubu twabikora? Contaminate our fingers with the base bribes, ku buryo twafata intoki zacu tukazandurisha kurya ruswa. Cassius and Brutus end up threatening each other. Cassius na Brutus byarangiye batangiye guterana ubwoba, with each man convinced he is better able to lead the armies than the other. Hanyuma ngo batangiye no gupingana bavuga yuko umwe muri bo ari we ushoboye kuba yayobora ingabo neza kurusha uwundi, ahubwo higa ubutwari muratabarana. The two men continue arguing. Aho bagabo ko ari babiri bakomeje kugenda baterana amahane. And Brutus finally tells Cassius that he is upset that Cassius refused to send him gold with which to pay his soldiers. Hanyuma muri gukomeza guterana amagambo, Brutus yaje kubwira Cassius ko icyamutesheje umutwe ari ukubera yuko Cassius yanze kumwohereza zahabu kugira ngo yishyure abasirikare be. Brutus says, I did send. Ariko Brutus aravuga ati yewe mu by'ukuri narayohereje kuri wowe, to you for gold to pay my legions. Ati rwose nzi ko zahabu nayikohereje kugira ngo wishyure, which you denied me. Atari ko warabinyangiye. Cassius denies, Cassius arabihakana, and in a exasperation pulls out his dagger and offers it to Brutus. Yaje rero gufata inkota ayihereza Brutus. He tells Brutus to kill him. Aravuga ati rero Brutus nyica, if he is such an terrible man, niba uri umuntu koko wumuteye ubwoba. But Brutus recants and they finally embrace in friendship. Ariko Brutus arabyanga, biza kurangira bahoberanye nk'abantu b'inshuti, bariyunga mu yandi magambo. A poet forces his way into the tent and demands that the generals Cassius and Brutus not be left alone. Hanyuma rero hari umupoet cyangwa umusizi wari uri mu nzira yaraje ajyanwa hano mu itente, arangije asaba ko aba bajenerali Cassius na Brutus batagira gute, not be left alone, batasigara bonyine. He argues that there is a grudge between them. Aravuga ati rero harimo utuntu tw'amakimbirane hagati yabo. However,
Having already resumed their friendship, they order him away. Hanyuma noneho ubwo bari bamaze kwiyunga, bamaze kuba inshuti z'akadasohoka, bahise babwira uwo mupoet cyangwa uwo musizi ko agomba gusohoka akava akagenda. Ese ibintu birarangira gute by'izi ngabo z'aba bagabo n'aba bagabo ubwabo? Brutus finally informs Cassius that Portia is dead. Hanyuma Brutus byaje kurangira abwiye Cassius ko Portia yapfuye. Cassius is surprised by the news and asks how she died. Uyu rero Cassius yaje gutungurwa mu kantu, ni nabwo yasobanuje uburyo Portia yapfuyemo. Ese Portia koko yazize iki? Reka turebe. Brutus explained that Portia left alone in the city after he fled. Hanyuma uyu Brutus yahise asobanura ko Portia yasigaye wenyine mu mujyi nyuma y'uko uyu umugabo wenyine ahunze. Was upset that Octavius and Anthony had seized control of Rome. Ati se yaba yarateshejwe umutwe nuko Octavius na Anthony baba barafashe Roma bakayigenzura. She therefore took live embers and strode them, killing herself. Hanyuma rero uyu muntu yakoze iki? Kuko baratubwira ko uko byagenda kose uyu mugore yari yahuye. Ntabwo byoroshye. Portia umugore udasanzwe yari yahuye. Titinius and Messala arrive and Brutus immediately changes the subject. Hari umuntu witwa Titanius ndetse n'uwitwa Messala, aba ni babiri barahageze. Bamaze kuhagera Brutus akanya yise ahindura ikiganiro. Cassius takes him aside and asks. Hanyuma Cassius yahise amufata mujyana hirya gato yaramubaza, Portia ati Portia mu by'ukuri yarapfuye? Brutus tells him not to speak of her anymore. Hanyuma rero uyu Brutus yahise amubwira ati ntugire umuntu n'umwe ubwira ku bijyanye n'iyi nkuru na gato. Ubigira ibanga. Muri make yaramubwira ati ibi bintu ubigira ibanga. Brutus and Messala compare letters they have received informing them that Anthony and Octavius are marching toward them for Greece. Kabaye. Brutus na Messala bahise batangira kugereranya amabaruwa bari bakiriye ababwira ko Mark Anthony yabaziye ndetse na Octavius ko ari babiri bariho baraza berekeza mu Bugereki, barimo barabasatira. Messala tells Brutus that over 100 senators have been put to death. Hanyuma Messala ahita abwira Brutus ko abasenateri barenga 1000 bose bamaze kugira gute, bamaze gupfa, barishwe, have been put to death. But Brutus says his letter only mentioned 70, including the orator Cicero. Ariko Brutus we yahise avuga ati ariko ngewe ibaruwa mfite iragaragara ko ari abantu bageze kuri 70 harimo na mugabo wari uzi kuvuga neza witwa Cicero. Messala then asks Brutus if he has heard anything about Portia, to which Brutus replies nothing. Messala hanyuma byaje kurangira Messala abajije Brutus niba ari ikintu yigeze yumva kuri Portia wa mugore, ariko Brutus aravuga ati ngiye ntacyo nigeze numva rwose Messala, and asks Messala for news of her. Hanyuma yahise yijisha abaza Messala ati ngaho mbwira inkuru ye numva uko bimeze, pretending to hear of her death for the first time. Ariko yasaga nkaho yumvise ibijyanye n'urupfu rwe ku nshuro ya mbere. Byaje kugenda gute? Brutus and Cassius then decide whether to wait for Anthony and Octavius in Sardis or march to meet the opposing army in Philippi. Hanyuma rero batangiye kuganira uyu Brutus na Cassius uburyo bagomba kuhangana, uburyo bagomba kwitegura guhangana n'izi ngabo za Anthony na Octavius. Hanyuma noneho baravuga batese ni byiza ko twategereza Anthony na Octavius hano muri Sardis cyangwa se twerekeze muri Philippi. Cassius prefers to wait and keep his men fresh. Hanyuma uyu Cassius yaravuze ati oya ibyiza nuko twaguma hangaha abantu bacu
tukabaha courage, tukabategura neza. But Brutus thinks that the enemy is gaining in power every day and therefore must be stopped as soon as possible. Ariko Brutus we yatekerezaga ko abanzi be aribo ba Mark Antony bari kugenda bisuganya ari nako bagira imbaraga nyinshi umunsi ku wundi, bityo bakaba bagomba guhita bahagarikwa mu gihe kitarambiranye mu kanya gato. Ese ibi bintu biraza gukunda? Reka turebe. Cassius finally agrees with him and leaves for his tent to rest before leaving in the morning. Hanyuma Cassius yageze arabyemera, arangije aragenda ajya mu itente ye, arasinzira, arabanza araruhuka mbere y'uko igitondo kigera ngo bagende. Brutus remains awake with his servant Lucius. Ariko Brutus we yaje kubura ibitotsi, yaraye akanuye ari kumwe n'umukozi we cyangwa n'umugaragu we Lucius. He orders 2 men, Claudio and Varus, to enter his tent and sleep there in case he needs to send them on an errand during the night. Hanyuma noneho rero yahise atumiza abagabo babiri. Abo bagabo babiri ni bande? Ndagira ngo mve amazina yabo. Abo bagabo babiri ni uwitwa Claudio na Varus. Yarababwiye ati rero muze nyine mugire gute, muze muryame hano mu gihe ndi bukenere kubohereza ku kazi mu gihe cya nijoro mbabone hafi. Brutus then asks Lucius to play him a song on his stringed instrument. Ariko Brutus aza gusaba Lucius kugira ngo amucurangire indirimbo ku gicurangisho cy'umuziki yari afite, which he does until he falls asleep with his instrument in his hand. Yarabikoze rero biza kurangira asinziranye n'ibi bicurangisho bye mu ntoki. Brutus starts reading a book, but the ghost of Julius Caesar appears, causing the flame to dim. Noneho rero byaje kugenda gute? Brutus ibitotsi byakomeje kubura. Byaje kubura, ahita afata igitabo atangira gusoma, ariko aza guterwa n'umuzimu wa Caesar muri iryo juru. Byaje gutuma rero aho hantu haba icuraburindi harijima. Brutus demands to know who has entered the room. Brutus yashatse kumenya ninde wamwinjire mu cyumba, and the ghost tells him, "Thy evil spirit Brutus." Hanyuma noneho rero uyu muzimu yahise amubwira ati ni imyuka mibi yawe Brutus, niyo yaguteye. Brutus then asks the ghost why he has come. Brutus yahise abaza uyu muzimu impamvu wamuteye, and is told that the ghost will see him again at Philip. Hanyuma noneho umuzimu yahise amubwira ati wowe ibyo uri kwigira muri turaza kubibona nitwahurira muri Philippe, ati buriya niho turi buze kubonanira neza. The ghost leaves and Brutus immediately wakes up everyone else in the room. Aho kanya uwo muzimu yahise yigendera. Ndongera mbibutse ko ari umuzimu wa Caesar. Ni umuzimu wa Caesar, ntabwo ari umuzimu wa Brutus, ni umuzimu wa Caesar. Aho kanya umuzimu nyine umaze kugenda, birumvikana uyu mugabo yahise agira ubwoba, ahita abyutsa buri muntu wese wari uryamye ngo mu cyumba. He orders Lucius to go back to sleep, ariko ahita ategeka Lucius gusubira kuryama, and tells Varus and Claudio to inform Cassius that he should take his army and march ahead. Hanyuma noneho yahise yohereza Varus na Claudio ko bagomba kubwira Cassius agafata ingabo akaziyobora. Iyo ni act 4. Tugeze kuri act 5 scene 1. Octavius and Anthony located on a battlefield in Philip. Hanyuma noneho Octavius na Anthony bo bari bamaze kugera ku kibuga cy'imirwano cyangwa cy'urugamba hano muri Philippe. Have just learned that Brutus and Cassius are marching towards them. Ariko nabo baza guhita bafata amakuru ko Brutus na Cassius bari kubataka, bari kuza babasatira. A messenger arrives and tells both generals that the enemy is so close that they must do something quickly. Hanyuma kanya rero hahise haza intumwa
irababwira iti, ibabwira bombi abo general ko ari babiri, iti nyamara abanzi barimo barabegera, mugomba guhita mugira ikintu mukora byihuse vuba na bwangu. Antony orders Octavius to lead your battle softly on. Hanyuma Antony yahise ategeka Octavius kuyobora urugamba, ariko akaruyobora yitonze. Upon the left hand of the even field, ndetse akayobora uruhande rwa hehe rwa left rw'ibumoso ku rugamba. Octavius contradict him, ariko Octavius aza kumuvuguruza, and decide to march on the right hand side. Aravuga atoya jewe ndagendera ku ruhande rw'iburyo. Antony is annoyed by this, asking, why do you cross me in this exigent? Hanyuma noneho Antony ntabwo yaje kubyishimira, yarabyinubiye, mu gihe uyu mugabo yaramubaje ngo kubera iki uri kuntegeka ibi ngibi. Octavius replies, I do not cross you but I will do so. Andi aravuga ati rero ntabwo ngusuzuguye ndabikora. Brutus and Cassius arrive at the head of their army. Brutus na Cassius barahageze, mu by'ukuri bari bayoboye ingabo, bari bari kumwe. Octavius asks if he should give the sign of battle, and Antony says no. Caesar, we will answer on their charge. Hanyuma noneho Brutus and Cassius bamaze kugira aho ngaho, Octavius ahita abaza Antony niba bagomba guhita batangiza urugamba, bakabashotora nk'ikimenyetso babahaye. Ariko uyu arababwira ati oya, ati mu by'ukuri Caesar araza kwirwanira cyangwa araza kubaha igisubizo nibaramuka bagize gute ari bo bashotoye. The generals all meet and converse. Abageneral bose barahuye baraganira, but only to insult each other. Ariko impande zombi zari zitukana. Antony accuses Brutus and Cassius of being villains. Antony yatangiye gutuka Brutus na Cassius ko ari ibigwari, whereas Cassius tells Brutus that they would not have to listen to Antony now if he had been allowed to kill him as he originally wanted to. Hanyuma noneho igihe bariho batongana, uyu nguyu amaze kubabwira ko ari ibigwari, Cassius yahise abwira Brutus ati rero mwebwe nta kintu na kimwe mugomba kumva ku magambo y'umugabo witwa Antony, kubera yuko nawe ubwe yagize gute, yatanze uburenganzira ko uyu Caesar yakicwa, kuko nawe mbere yarabishakaga ko Caesar yapfa. The men refuse to back down and are forced to return to their armies and prepare for battle. Hanyuma byaje rero kurangira abagabo basubiriye mu masirikare babo kugira ngo bitegure imirwano. Cassius calls Messala over and tells him that this battle is similar to the one Pompey fought and lost against Caesar. Hanyuma Cassius yahise ahamagara Messala, aramubwira ati rero mu by'ukuri ngewe uru rugamba ukuntu ndi kurubona ndabona rusa na rumwe rwo Pompey yarwanye akarutsindwa ubwo yatsindwaga na Caesar. Mwibuke mu ntangiriro y'iyi nkuru. He points out that although not normally superstitious, he is upset by the fact that two eagles who accompanied the army all the way from Sardis have been replaced by crows and ravens, symbols of bad things to come. Hano rero yahise amubwira ati rero nubwo ari ibintu bidasanzwe yuko umuntu yemera ibintu biri aho ngaho bidafatika, njyewe ndumva nateshejwe umutwe nuko sakabaka ebyiri eagles, sakabaka ebyiri zari ziherekeje ingabo mu nzira yose uturutse muri Sardis, ubu ngubu zamaze gusimburwa n'ibikona. Iki ni ikimenyetso cy'ikintu kibi cyane. He ends his speech by stating, ijambo rye yarirangije avuga aya magambo, our army lies ready to give the ghost
hanyuma noneho rero heza avuga ati rero our army, ingabo zacu ziri ready kugira gute gutanga umuzimu. Cassius then talks to Brutus and asks him what he will do if they should lose the battle. Cassius yatangiye kubaza Brutus ati se biraza kugenda gute, uraza gukora ibiki nituramuka dutsinzwe uru rugamba. Brutus reject suicide, ariko Brutus yanze kugira gute, yanze kwiyica, but also tells Cassius that he will never be dragged through the streets of Rome as a bound prisoner. Hanyuma Brutus aravuga ati jye ntago nziyica, ariko nanone ikindi jyewe Cassius reka nkubwire ntabwo nzigera nemera kugenda ngaragurwa mu nzira nk'imfungwa iboshye mu mihanda y'i Roma. Ati ibi ntabwo bizegera bimbaho, nubwo twatsindwa iki ntikizambaho. Ese azakora iki? The two generals say a dramatic farewell and return to their respective armies to prepare for battle. Aba general ko ari babiri bashe naho bakora imikino yo gusezeranaho, hanyuma bose bahita basubira buri ruhande mu ngabo zarwo. Ese aba generali biragenda gute? Turi kuri battlefield, act 5 scene 2. Igitabo ni Julius Caesar, umusobanuzi ni njyewe, iyi ni Literature TV. Reka turebe. The battle begins and Brutus gives the Messala orders to bring to Cassius. Hanyuma urugamba rwaratangiye. Brutus aha ubutumwa, aha amategeko Messala bayazaniye Cassius. He tells Messala to inform Cassius that he needs to advance faster in order to catch Octavius' flank, which is not fighting very well. Hanyuma yahise abwira Messala kagomba kuza akabwira Cassius ko akeneye kwihuta cyane mu rugamba kugira ngo afate ingabo za Octavius, kuko ngo ntabwo zarwanaga neza, ntabwo zari zizi kurwana muri make. Reka ture act 5 scene 3. Cassius is upset because he is afraid his men are running away from the field of battle. Cassius yaje kugira gutya atenguha n'ingabo ze. Ibi byamuteye ubwoba ko yabonaga ziri kwiruka amasigamana kibono mpamaguru zihunga urugamba zigenda ubutareba inyuma. Ibaza izi ngabo uko byari bimeze. He tells Titanius that he personally killed his standard bearer who was trying to run away and took up the banner himself. Hanyuma yahise abwira Titanius ko ubwe yishe umwe mu basirikare wari uri kugerageza kwirukanka ahunga urugamba. Titanius informs him that Brutus gave the word too early. Hanyuma Titanius aramubwira ati rero Brutus yamaze kuvuga ijambo hakiri kare, and that his soldiers quickly started looting the enemy camp once they captured it. Urugamba ntabwo rworoshye habe na gato, ntabwo rworoshye, abantu barimo bararwana. Noneho hano ku rugamba uyu ngo Brutus yari yavuze ijambo rye kare, and that his soldiers quickly started looting the enemy camp. Hanyuma rero noneho biza gutuma aba basirikare batangira kugira gute, batangira kwegera enemy camp cyangwa se aho umwanzi yari akambitse once they captured it. Hanyuma no baravuga bati mu gihe bazaba nyine donc barayegera bashaka kugira ngo bari uburyo bayifata. In the meantime, Antony's army has been able to surround Cassius. Mu gahe gato cyane ingabo za Antony zari zamaze kuzenguruka Cassius, ubwo zari zigiye kumufata mpiri. Mu yandi magambo, Pindalus arrives and tells Cassius to run further away. Pindalus yahise ahagera abwira Cassius ko ashatse yakizwa n'amaguru. He informs his general that the tents have been taken and are burning in the distance. Yahise rero abwira generali we ko amatente yamaze gufatwa kandi ari gutwikwa. Cassius sends Titanius
to check on some soldiers and find out if they are his men or not. Cassius yahise yohereza Titanius kugira ngo arebe niba bamwe mu basirikare arabe cyangwa se niba arabo ku rundi ruhande rw'umwanzi, and simultaneously send Pindlus up a hill to watch and see what happens. Ku rundi ruhande nanone yoherezaho uyu Pindlus kugira ngo azamuke umusozi ajye kureba ibiri kuba. Pindlus misforms him. Pindlus yaramubeshye, telling him Titanius is captured and killed by the troops. Yaraje amukubita ikinyoma aramubwira Titanius nawe baramufashe none arishwe. Cassius calls Pindlus back down from the hill and hands him the sword with which he stabbed Caesar. Hanyuma Cassius yahise ahamagara Pindlus, ndagira ngo ukurikire. Cassius yahise ahamagara Pindlus kugira ngo agaruke amanuke ku musozi, arangije ahita amuhereza inkota yakoresheje yica Caesar. He tells Pindlus to take the sword and stab him with it. Ubwe yahise yisabira Pindlus, aramubwira ati fata inkota ngewe unyiyicire. Bivuze ngo uyu Cassius yari amaze kubona ko yasumbirijwe, urugamba atakirubashije. Mark Antony yari yamuziye. Pindlus obeys, kills Cassius on the spot and runs away. Hanyuma Pindlus yaje kubyemera koko, ahita afata inkota yica Cassius, arangije ahita yirukanka arahunga. Uwicishije inkota zicishwa indi. Titanius and Messala return to where Cassius is lying. Titanius na Messala bahise baza bareba aho Cassius yari aryamye. Ubwo Cassius arapfuye nyuma ya Julius Caesar. Titanius has a wreath of laurels on his head, a sign of victory, and is telling Messala that Brutus has defeated Octavius but Antony has conquered Cassius' army. Hanyuma noneho ngo yari afite ikimenyetso cy'insinzi ku gahanga, nibyo yari yambaye. Arangije Titanius ahita abwira Messala ko Brutus yamaze kugira gute, yamaze gutsinda Octavius, ariko Antony we yamaze kwigarurira ingabo za Cassius. Mark Antony yamaze kwigarurira ingabo z'umwanzi za Cassius. He sees Cassius on the ground and realizes that Cassius misunderstood what happened in the battlefield. Yaje kubona Cassius aho hasi, arangije ahita abona ko umuntu wita Cassius atumvise neza ibyabaye ku rugamba. Titanius sends Messala to Brutus to tell him what has happened. Titanius yahise yohereza Messala kwa Brutus kugira ngo amubwire, amumenyeshe inkuru mbi ibyabaye. He then turns to Cassius' body. Arangije agaruka kuri uyu mubiri wa Cassius and says, Allah, thou hast misconstrued everything. Titanius then picks up Cassius' sword and kills himself. Byaje kurangira rero uyu Titanius nabonye ko ibintu bikaze, ahita afata inkota ya Cassius nawe ahita yiyica. Barimo haragenda birimbura, ni ikibazo. Brutus arrives and sees the two dead bodies lying on the ground. Brutus mukuza yahise abona imirambi ibiri hasi. He remarks, "Oh Julius Caesar, thou art mighty yet." Yahise avuga ati, "Oh Caesar, mbese uracyafite imbaraga, uracyari umunyabubasha." Brutus quickly recovers from the loss of his confederate and immediately orders the soldiers to prepare for another battle. Ariko ako kanya Brutus yahise yongera yigaruramo akabaraga, ahita ategeka abasirikare kwitegura urundi rugamba, this time against Antony. Noneho hano bari bagiye kurwana na Mark Antony. Ntabwo byoroshye. Reka ture act 5 scene 4. Brutus appears again. Brutus yarongeye araza, still leading his troops. Yarayoboye abasirikare. He tells his men to continue fighting and leaves them in the midst of battle. Yakomeje ababwira ko bagomba kurwana inkundura, arangije abasigaho. Cato valiantly fights but is killed.
Cato yarwanye ibishoboka byose ariko aricwa. Lucilius pretends to be Brutus and challenges the soldiers but is quickly captured. Lucilius nawe yashatse kwigira nka Brutus ariko agerageza kujijisha abasirikare ariko biza kurangira nawe afashwe. Byihuse, the soldiers send for Antony thinking they have finally captured Brutus. Ako kanya abasirikare bahise bahamagaza Antony batekereza ko bamaze gufata Brutus. Kumbe ntabwo ari Brutus, ni umuntu wabajishaga. Antony arrives and recognizes Lucilius and tells his soldiers that although they did not get Brutus, they still captured a nobleman. Hanyuma uyu Antony ahageze yahise ababwira ati rero nubwo mwibeshye ntimufate Brutus ariko niyo mwafashe nawe ni umuntu ukomeye. He orders his soldiers to continue fighting. Yahise ategeka abasirikare ko batagomba gukura mu ruge, no kuvuga ko batagomba kurekera kurwana. Barongera baratamika, imbunda barakokinga, amacumu barayatyaza, imiheto barayibangira, ariko sinakubwira barayifora bikora mu mitana. Brutus arrives, ubwo tugeze kuri Act 5 Scene 5. Brutus arrives accompanied by several stragglers from his defeated army. Brutus yarahageze ariko yaraherekejwe n'abantu babaye interi bari kugenda bameze nk'abasinzi kubera gutakaza imbaraga nyinshi cyane, bari batsinzwe. He first asks Clitus and the Dardanians to kill him so that he will not be captured. Ubwa mbere yaje gusaba witwa Clitus, arongera asaba witwa Dardanians kugira ngo bamwice kugira ngo ataza gufatwa mpiri. They both refuse and stand away from him. Ariko bose baramwitaza baravuga bati reka da nta wagukoraho. He then asks Voluminus to kill him as a friend, but Voluminus tells him that is not the office for a friend, my lord. Hanyuma noneho yaje no gusaba witwa Voluminus kugira ngo amwice nk'inshuti ye, ariko Voluminus aramubwira ati ibi ntabwo bikunda. At the sound of another call to battle, Brutus hastily gets up and orders his men to flee ahead of him. Hanyuma yongeye yumvise ko hongeye guhamagazwa urugamba, Brutus yahise yihuta yishakamo akabaraga arahaguruka ategeka abantu be guhunga, bagahungana nawe. He keeps Strato with him. Donc no kuvuga ngo barahunze bamusigaho, ariko asigarana n'uwitwa Strato, and finally convinces Strato to hold the sword while he impales himself on it. Yese ategeka Strato ati rwose Strato basi mbabarira ufate inkota uyinyerekezeho uyifate uyikomeze yewe nze nyigwemo hanyuma niyahuri. Byari bikaze. Antony and Octavius arrive with their army. Antony na Octavius barahageze n'ingabo zabo. They find Brutus dead on the ground and Strato nearby. Bahise basanga Brutus yapfuye yaryamye hasi, hanyuma Strato nawe yarahagaze iruhande rwe. Strato informs them how Brutus died. Byaje kurangira Strato ababwiye uko Brutus yapfuye. Abagambanyi bose urebye birasa naho barangiye. And Antony states this was the noblest Roman of them all. Ati noneho ubwo ngubwo uyu Strato amaze kubabwira uburyo Brutus yapfuyemo, Antony yahise avuga ati mu by'ukuri uyu muntu niwe muntu wari umunyacyubahiro mu Baromani bose. He said that of all the conspirators only Brutus believed that he was killing Caesar to uphold the Roman Republic. Hanyuma aravuga ati rero urebye mu bagambanyi bose uretse Brutus wenyine niwe wizeraga ko yishe Caesar kugira ngo akunde yongera azamure Roma ayihe icyubahiro nka repubulika. The others were simply jealous and power hungry. Abandi bo urebye bari abantu bari barishwe n'amashyari ndetse basonzeye ikintu bita ubuyobozi. Nta kindi, nta yindi gahunda bari bafite uretse uyu mugabo witwa Brutus niwe wenyine wari wizeraga ko azazamura Roma ikongera ikazamuka hejuru ikaba repubulika yubashywe.
ngibyo. Abandi bo barwanaga kubera amashyari no gushaka n'inzara y'ubuyobozi. Anthony continues saying his life was gentle and the elements. Hanyuma akomeza agenda avuga ku buzima bw'uyu mugabo wari wapfuye, avuga ati ubuzima bwe yari umuntu mu by'ukuri nta makemwa. And the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Hanyuma arangije aravuga ati mu by'ukuri uyu muntu yari umuntu w'umugabo. Octavius orders the body placed in his tent and to cease fighting. Octavius yahise ategeka ko uyu murambo w'uyu mugabo ugomba gushyirwa mu ihema rye, hanyuma bakayahagarika imirwano. The play ends with the Octavius stating, so called the spirit rest and let's way to part the glories of his happy day. Mu by'ukuri rero inkuru y'iyi play yitwa Julius Caesar, na ahangaha niho tuyisoreje. Twabashimiye cyane kuba mwakomeje kubana natwe, mwumvise amaherezo y'ubuhemu, amaherezo y'ubugambanyi. Dore nguko gira neza, kugira neza ntawe byishe, reka amashyari, bana neza n'abandi. Stop being betrayers. Thank you so much. Niba hari igitekerezo ufite watwandikira ukakitugezaho muri comment. Reka tugushimire ukomeze ubane natwe kuri channel ya Literature TV. Thank you so much. Ariko ntuze gucikwa n'ibindi bikurikira.